Rồi, theo tiêu đề ha, đây là cái chuyên mục hóng hớt. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái công việc hóng hớt từ chính mấy chủ của chúng ta đang chơi trước đi. Thứ nhất là mua bán ha. Tại sao mà cái rate nó thấp tè như thế này mà vẫn có những bạn xả? Ok, rate thấp nhưng vẫn có người xả là đại đa số. Thứ nhất là những bạn đó sẽ có một chút rắc rối nào đó về khoản kinh tế. Còn thứ hai nữa là goal của họ đại đa số là từ những những bóc ra. Cho nên khi mà ngày bảo trì đợt này là ngày 6 tháng 3, ngày 6 tháng 3 gộp server, thì nếu mà có yêu cầu từ Smile là chính chủ tạo ra game á, nếu có yêu cầu từ Smile thì cái đợt gộp server đầu tiên này ở Na cũng sẽ là một đợt ban quay. Đó là lý do những con bóc sẽ đẩy vàng rất là nhiều. Ok, xong. Bây giờ chúng ta qua tới những tin tức của những cụm server khác. Như các bạn đã biết hoặc là chưa biết thì Loadout hiện tại có những cụm server sau. Cụm đầu tiên là Korea, cụm ra sau đó là Japan, là Russia, Nga, sau nữa là tới Japan, và cụm kế tiếp là Na EU SA đó. Và cụm gần đây nhất là cụm China ha. Cụm China chính là thay thế cho cụm Taiwan. Cho nên các bạn đừng mong chờ thằng Taiwan sẽ ra server, hay các bạn còn gọi đó là server C á, không có đâu. China đã ra thì Taiwan không có đâu ha. Nó delay vô thời hạn rồi. Rồi. Và theo tình hình hiện tại, ok, Korea vẫn còn sống. Japan thì tháng 3 này đóng cửa. Ru vẫn còn sống, nhưng mà ở Ru chúng ta có một số drama sau. Chúng ta có một drama sau. Đây. Nè. Cái drama này nó nói là khi mà bạn đây, the Tamiray này chính là the first Tami. Ok, chúng ta đã hiểu. Tamiray này chính là the first, nghĩa là top 10 team clear nhanh nhất. Nhưng mà chắc là rút kinh nghiệm từ server Korea, cho nên ở server Ru ngay từ đầu đã áp dụng chế độ ban. Có nghĩa là không cần biết trước đó bạn làm gì, bạn lách luật ra sao, nhưng một khi bạn đã pass G4 nha, một khi bạn đã pass G4 của the first, pass G4 của the first Tami, tất cả những tài khoản của cái team pass the first đó sẽ bị điều tra, sẽ bị check. Và ở Korea tất vốn có 10 team. Mình phải lấy cái kia ra để lấy lại hình ảnh mới được. Ranking phải lấy cái hình ảnh ra mới nói chuyện mới dễ được. Xin lưu ý, game này chúng tôi nói chuyện bằng hình ảnh nha, không có nói khơi khơi được. Ví dụ như bạn muốn tố ai, bạn muốn chửi ai, hay là bạn muốn phốt ai, phải có hình ảnh. Ok. Đâu mất tiêu rồi. Ẩu hả? Từ từ.
Để tôi lục lại cái cuộc đua ngày đó. Không phải cái này. Không, chắc là cái này đấy. Nope. Nope. Nó đâu rồi nhỉ? Cái gì vậy? Đâu rồi? Cái cuộc đua đó Văn đâu rồi? Nè 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 nè. Nè 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 nè. Major Playground Legend of Titan New Chao Game Music Kamen Rock nè. Đợi chút nha, phải lấy hình ảnh ra nói chuyện mới được. Cái này là thông tin của Super Mokoko và cái gì ta, và cái Tamerok, hay còn giống như ở bên A chúng ta gọi là hành trình của SE đó. Đây là phiên bản cũ nha, còn khi ở bên A ra thì nó không phải phiên bản này đâu, phiên bản mới hơn nhiều. Cái hình ảnh nó văng đâu rồi nhỉ? Tôi phải Google. Gì vậy? Văng rồi. Không phải. Nó văng đâu rồi nhỉ? Đó, không phải cái này. Top 1. Maintain song behind the universe. Cái hình đó văng đâu rồi ta? Shortcut Exchange Raw Theater Content World Map này chắc không phải rồi. Không phải. Load Conquest Ranking. Kamen, ok, Kamen. Đây. Gì vậy? Needs update roadmap Kamen. The first Kamen. The first Kamen. Not at. Alright boys. Alright. Cái răng đó nó có gắn trong này không ta?
Có trang web phải có không? YouTube. Phải cái này. First read bot in lot app. Tag Rosie và một comment. Video đã first comment ranking chứ sao là talking. Đâu build on really comment another lead to cái hình ảnh đó rồi. Cái máy của mình hôm bữa nó bị virus cho nên mình mất cái trang web đó, mất cái link đó chứ. Comment really days. Ok, nó bỏ qua đi. Nói nhiều trong cái boxing music hay lesson internal trên system về camera không phải. Gì đây? Nhân đôi comment reverse. Cái gì là on store ranking story destiny project schedule coming is not right release schedule summer. Không thấy, chịu. Sợ có trả lời may ra. Rồi cho qua. Rồi kiếm không ra, lúc nào ra tính sao? Ở đâu? Tôi quên. Trong cái clip kia cũng có mà ta. Đợi chút. Sao mình ngu thế? Video của bạn nó nằm trong cái video nào ta? Vậy nó nằm trong cái video nào nhỉ? Cũng xin lỗi chết nên về kinh rồi chỉ gặp nhau. Chắc cái này quá. Ủa? Không phải. Nó nằm ở đâu trong cái đống video này ta? Video update chỉ gặp
Cái clip nào mà mình nói về tham mi nhỉ? Tham mi the first roadmap. Roadmap tháng 1, đúng rồi. Roadmap tháng 1. Tin tức thu thập, không phải load actively, chuyện mình kiểm tra cái này coi. Roadmap query. Chắc không phải đâu nhỉ. Load act 13 tháng 12. Không phải cái này. Không trực tiếp. Không mất nghĩa cứ con lúc đi trước. Cập nhật tình cuối năm thì thông cảm nha, đang ngồi lục lọi. Ủa cái roadmap nó đâu rồi ta? Sợ này mới được. Roadmap tháng 1. Roadmap tháng 1. Đúng rồi, có roadmap tháng 1 mà, đâu rồi ta? 19 tháng 12, 19 tháng 12, 16, 19 tháng 12, 17, 19, đây. Đợi tí nha, đợi tí nha. Tinh. Đây. Play chuyển qua đây cho dễ nhìn. Cái gì? Nó là cái gì? Play khó nhìn thế. Load app. gameoster.com promotion ranking 230 913. Đây, tìm được rồi. Đây, tắt đi, xong nhiệm vụ rồi. Đây là danh sách 10 team. Cuộc đua này có tổng cộng 10 team. Ok, 10 team. 10 team nhanh nhất của chế độ của cái mod The First, hay các bạn còn gọi là Hell mod nha. Nhưng mà khác ở một chỗ là cuộc đua mà top 10 có danh hiệu á, nó khác Hell mod ở chỗ là nó tính gear. Hell mod gear của các bạn sẽ bị giới hạn, nhưng mà trong cuộc đua này thì gear nó không bị giới hạn, bạn có thể out gear.
Và đây là team top 1. Đó, các bạn thấy 1 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 6 cây sai cộng 8 mát nha. 2 con support là không có cầm sai. Ok. 8 con. Và 10 team, cuộc đua tìm 10 team. Nhưng mà như các bạn thấy, tại sao dưới này team số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 không có? Là họ bị ban. Họ bị ban. Lý do thuê buy lọt nha. Thuê buy lọt. Và không phải cả 8 người trong một party thuê buy lọt, mà là chỉ có 1-2 người trong cái team này thuê buy lọt và cả team bị ban. Ok. Và cái team top 4 này nè, thực chất ngày đó là top 9 nha. Cái team này là top 4 nhưng mà ngày đó là top 9. Nhưng mà khi check xong thấy trong sạch, cho nên được xếp lên thành top 4. Còn team số 1, 2, 3 này thì toàn là cá voi, với lại là những game thủ chuyên nghiệp nha. Cá voi và có những game thủ chuyên nghiệp từ các game khác. Nó chơi game này, cho nên là nó qua, không nói. Thì chính vì không muốn tình trạng này diễn ra ở các cụm server còn lại, cho nên chúng ta mới có cái bài này ở server RU. Có nghĩa là ngay cái tuần đầu tiên của server RU đã có 2 team pass được G4 của cuộc đua này nha. Có 2 team. Nhưng mà cả 2 team đều bị ban. Vì sao? Họ check ra được là bạn có RMT, bạn có mua gold, hoặc là bạn có xe cao, hoặc là bạn có thuê buy lọt. Chỉ cần bạn dính một trong những lỗi này, ban nha. Như mình đã nói, Amazon bình thường nó rất lười, nhưng một khi nó đã xiên, nó check ra hết. Và thường Amazon nó sẽ không làm chuyện này nếu như không có yêu cầu từ phía chính chủ là Smart Game á, người phát hành game á, người tạo ra game á. Amazon chỉ là phát hành tại khu vực đó, còn quyết định xử lý hay là tập trung vào kiểm tra tài khoản á, thì phải là từ thằng Smart, hoặc là có nhiều người tố cáo, nó sẽ tập trung nó kiểm tra. Và 2 cái team này không phải là họ mới RMT gần đây, mà là họ dướng rất nhiều lỗi từ mấy năm trước cũng có luôn nha, mấy tháng trước, mấy năm trước. Tại theo tình hình hiện tại nha, tình hình hiện tại ở Na đi, ở Na, cái người chơi chay, một cái người chơi chay mà có được một con nhân vật 1640 nha, một người chơi thuần túy không có RMT, hoặc là nạp tiền vô game á, nạp tiền vô game xong rồi từ kim cương màu đổi thành gold á, thì có thể lên được 1640, và phần nhiều sẽ là may mắn. Ok. Nhưng mà bạn ơi, khi mà đi cái này nè, cái đợt đó khi mà đi cái đống này nè, không có con nào dưới 1645 cả. Và vô cho là bạn ao ghi nó đi, là cái thời điểm hiện tại đi, ở thời điểm này của Na, thời điểm mà chúng ta sẽ, cái chế độ này sẽ ra mắt ở Na, hoặc là cái thời điểm mà cuộc đua này diễn ra ở Korea, mát là 1655. 1650 là bạn full 25 arcan. 1655 là bạn cầm size 8 mát ha. Đó. Đây, và tất nhiên không ai muốn bị ban giống vậy. Ok. Nhưng mà nếu rule đã như vậy thì Na chắc chắn khả năng cao sẽ có. Và nó không cần biết. Ví dụ bình thường bạn của mình nó bán gold, Amazon truy ra được, ok, tao ban mày 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, còn có ngày về. Ok. Nhưng mà một khi bạn chui vô trong này bị check một phát, vé 1 triệu nha, nghỉ game. Nếu nó làm giống như server ru, và cái
sau khi xử lý cái tình trạng này, xử lý cái tình trạng bay lọt, ở query á, thì nó không truy RMT, tại ở query RMT rất là khó, cho nên phần lớn nó sẽ truy bay lọt đó. Và khi mà xử lý cái vụ việc này xong ở query á, thì cái thằng xà mai nó cũng quyết định là nó không muốn tình trạng này diễn ra giống như ở server query, cho nên nó sẽ xuất hiện tình trạng đang diễn ra ở ru hiện tại là tính tới thời điểm này server ru ra được cuộc đua này ra được 2 đến 3 tuần, nhưng mà chưa có ai lên bảng ha, chưa có team nào lên bảng top 1 ha, chưa có ai lên bảng top 1 của cuộc đua, tại vì không có thằng nào dám lên. Bây giờ đối với những thanh niên bây giờ nha, tôi cho là bạn trong sạch, ok, mình cho là bạn trong sạch, bạn nhiều tiền, bạn nạp tiền vô game, bạn đổi được kim cương màu ra vàng, ok, nhưng mà cái đám đi chung với bạn á, nó trong sạch đâu không biết, đúng không? Cái đám team đi chung với bạn á, thì nó có trong sạch đâu không biết nha, nó check là nó check hết, ok. Cho nên đây là lý do tại sao chưa có một team ở server Nga nào nó đu lên tới cái top bảng này, là tại vì thằng nào cũng sợ bị check. Có hai team nè, hai team đã đi trước rồi nè, vừa lên vừa xong G4 cái là được đánh dấu check tài khoản liền đó. Có hai team nè, này nó nói là G4 nha, nó nói G4, mà G4 ở đây thì có hai trường hợp, là một là ở chế độ the first, hai là ở chế độ hạt. Nó nói G4, mình không biết là nó đang nói đến G4 the first hay G4 hạt nha, hai này rất khác nhau à đó, cho nên bạn phải lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta qua tới đây là drama ở server ru, và tất nhiên cái drama này mà ban bụp phát ban hai team vậy thì cũng khá cá voi đi rồi đấy. Rồi chúng ta qua tới drama thứ hai, drama của bạn Zeal ha. Cái này nó dài 2 tiếng 1 lận nha, cho nên là mình không chắc là mình dịch hết đâu. Rồi chúng ta cùng coi. Rồi để mình để chế độ chậm đi cho các bạn dễ kìa. Từ từ. Cái drama đó đó. Lúc đầu mình nghe là mình chỉ nghe nói tới là Zeal với quát, chứ mình chưa nghe tới cái tên kế tiếp nha. Là hot tweet behavior. Lúc đầu là mình mới chỉ nghe quát với lại Zeal, nhưng mà sau khi thấy cái clip này thì mình lại thấy có thêm thanh niên nữa, Barker này nữa. Đó. Còn bạn này từ từ. Còn cái bạn đang like này cũng là một bết thủ nha, một streamer ở server Korea.
Bạn này nè. Cái drama này đi xoay quanh cái việc là mất 200 euro để mua cái title Deadlift Hell Mode vai cát thì phải, nếu mình nhớ không nhầm nó là vai cát, là con dơi á, con nữ á. Là như các bạn biết á, là mỗi lần ở bất kỳ chế độ Hell Mode nào, khi mà bạn hoàn thành nó thì bạn cũng sẽ có một cái title màu vàng trên đầu. Nó tượng trưng cho kỹ năng chơi hoặc là tiếp thu của bạn rất tốt. Nhưng mà đại đa số những người có cái title đó hiện tại ở server Na là mua nha. Cho nên ở Na thì nhìn cái title đó cũng như không à. Và cái title giá trị nhất hiện tại ai đó, title của top 10 này. Nhưng mà với cái tình trạng là cứ hễ xong G4 mà cả 8 thằng đều bị check, nhưng thì tôi không chắc là có bao nhiêu team ở A có thể tự tin bước vào cuộc đua này. Ok, với tình trạng mà vừa xong G4 bị check phát thì tôi không chắc là ở Na có bao nhiêu team tự tin đâu. Tại vì ở Na chúng ta team mà tự tin bước vô trong này chắc 90% không có rồi. 90% là không có. Một hai đứa trong team trong sạch thì có thể, mà cả 8 thằng trong team đều trong sạch thì không chắc. Thì bạn này mới kêu là cái bạn này mới nói là không ai tự nhiên tấn công anh chàng Parker này cả, trừ phi anh ta chủ động làm cái gì đó trước. Và cái mà anh ta chủ động là mà anh bạn này thấy á, là anh ấy chỉ xoáy vào việc là 200 euro và ảnh khoe cái thành tích chơi bao nhiêu 8.000 mấy trăm tiếng của ảnh. Mà anh chàng này thì cũng là bết thủ luôn, cũng là bay lọt luôn đó, chứ không phải là người chơi hiền lành gì đâu nha. The last time he streamed was 3 days ago, right? It was, I think, the 24th or 25th. Nha, cái anh chàng Parker này ảnh cũng là bết thủ á, ảnh cũng là bay lọt đó. Có dịch vụ á, không biết là chính ảnh làm hay là bạn bè của ảnh làm, nhưng mà có dịch vụ đó đó, chứ không hiền lành gì đâu. That's like 4 days ago, and he had a lot of time to cook up an explanation, a story, or you know. Này là bạn này đang nói về phía của Parker trước nha, xong rồi mới qua phía của Zeal bên này nè. Từ từ cái clip này nó dài tới 2 tiếng mấy lận, chúng ta cứ từ từ. Còn mấy bữa nay tại sao mình không like? Mấy bữa nay không like là tại vì mình trúng sốt rét nha, trúng sốt rét với sốc nhiệt, cho nên mình nằm tới bữa nay mới có sức để mà làm clip. Just like he deleted his VOD when he got caught wearing the title. Kind of interesting, huh? But it's okay because, you know, I have some rat viewers who recorded it. So we're gonna watch it. Because I'm doing my own shit, guys. We're starting a stream, we're sharing our achievements, we're sharing our home fails, we're sharing our shit, we're doing our chaos, we're doing our raids. We are very in our own space, right? I have my community around me. My community ở đâu? I never condone drama. If you remember when it happened with ATK, we addressed it for 2 minutes. I said my things, that's it. We moved on, we don't talk about that. I don't like having that in my channel. I want to be a easy watch fun channel, right? Tôi chỉ muốn. So he prefaces his stream by saying that he hates drama, okay? He doesn't like starting drama, he is against encouraging drama, right? Bạn ấy không thích drama và bạn ấy không thích drama liên quan tới kinh tế là drama to nha. So that's fine and all,
Thì đúng rồi. Bây giờ mà anh streamer nào mà anh lên anh hú phát anh là RMT thử xem coi nhà phát hành game nó có ban không. Ha. Anh thử anh hú hí cái anh là RMT thử phát coi các nền tảng like nó có ban anh không. Ở bên BOE thì có một ví dụ rất điển hình luôn nha, có một ví dụ rất điển hình về một thanh niên hú lên phát. Đâu tôi phải kiếm cái thanh niên đó đã. Ở BOE chúng tôi có một trường hợp rất là tiêu biểu cho cái vụ đó. Đâu nhỉ? MBA nhá. Này phải thanh ai đây, chúng tôi đây là một bạn cũng RMT cũng streamer nha, và rất là anh hùng khi mà công khai là tôi RMT, tôi gamble game, tôi share đồ cho người khác vân vân và may và thế là anh cùng đồng đội đó bị ban vài tháng, ban liền luôn, không cần biết bạn là streamer hay gì đó. Đây là ví dụ rất điển hình nha, nên các bạn được bắt chước chuyện này. A lot of he seems like, and he plays the victim card a lot this entire stream. Here's the thing, right? Here's the thing. Is when you start something that is a result of your own actions, you deserve to be held accountable for that, right? This is not, you know, people are not just attacking you for no reason. You were the one that decided to buy the pilot, break the TOS, start toxicity in your guild, buy the pilot, break the toxic in your guild, get exposed, change your name, try ask a e-girl for some Discord sleep on mic. Okay, maybe that didn't happen, but everything else, and you fake the screenshot of your clear while pretending to claim innocence. So there's a lot of things you started, right? And you are going to be held accountable for this. Just saying. Oh my. BDS Mike, I think you're for the tier 1. Balancing the game, man. Let's make a just okay, we save another screenshot. I have all of this gathered, but we're gonna watch the VOD first. And even if I don't achieve that every time, and you know, sometimes get derailed, that's the main purpose here, right? I want to have good music, good fun. Và anh chàng này là ở bên máy chủ EU nha. Với cái máy chủ EU này thì chúng tôi không ngạc nhiên gì đâu. Cái tình đấy với những thành tích mà mấy chủ EU đạt được thì chúng tôi không ngạc nhiên gì khi nó có những cái drama bự đâu. Nobody's balancing the game, man. Okay, best player in the world, that is a bit of a stretch. Best player in EU, sure. Best player in EU world when you have never played outside of your own region. I'll just say that. Albrell with him. Sorry. Bill, thank you for the 10. Clown with him. We did Hellcas with him. We did Helton with him. Funny enough, most of the time it was either me or Snowy trolling, if I remember correct. Sorry, Snowy. Rồi, mình có thể hiểu là như vậy nha. Là anh bạn này đã là pilot hoặc là mua title pilot, nhưng mà đi bớt mà lại có cái từ trolling ha, thì chúng đi bình thường với team trolling được, nhưng mà đi búp xin lỗi, chúng tôi không thích chuyện này, tốn thời gian, tốn công sức, tốn ai tầm ha. Cái hơn nữa nó là heo mod và có người đặt mua, thì trường hợp trolling là không thể chấp nhận trong tình huống này. Fucking you up though, but yeah, that's how it was, right? In the end, we were trolling a little. So some of the clears didn't happen, some of the clears happened. It was always fun, and I think Cap himself loves to teach hell, right? So tôi không hiểu kéo bớt bay lọt
mà còn có chữ tiết heo. Ủa rồi sao? Before Extreme Walton came out, I just approached him and I was like, can we do a Hellton before, right? I want to mention some context because Cappington, this guy he's talking about, is a streamer, but he is also one of the most well-known Hell pilot bussers in EU. In fact, I think him and his team advertise every day and have been doing that. At least, I don't know about him, but Yui has been, or Leah as well. We'll just call her Yui because it's easier. You know, she goes by 2 names. Has been advertising Hellton, and I recall this. As soon as Hellton was released, over a year and a half ago, they have been advertising pilot buses. And I'm not even talking about like in a subtle way. They literally go in Party Finder and say, Rồi, pilot. Ok, đi heo thì sẽ có pilot và sẽ có bus. Thì phần lớn á, đặc biệt là những cái content mà khó như Kamen á, hoặc là gọi là Thami ở Na đó, thì chuyện bạn nhờ pilot là chắc chắn. Còn trường hợp bus không có đâu ha, không có đâu. Bus hạt, bus normal, bản nếp của Thami thì có, nhưng mà bớt của cái cuộc đua này tới pilot nó còn không dám nhận nữa, chứ đừng nói đến chuyện bớt. Mà nhận xong, ví dụ bây giờ mình thuê một bớt thủ chuyên nghiệp, mình xem rất nhiều clip của bạn đó, mình thấy tay bạn đó rất là cứng. Bạn đó có luyện qua cái gì ta, luyện qua Thami ở Severu. Ok, mình mướn bạn đó, mặc dù đó là lần đầu tiên mình mướn, đúng không? Nhưng khi mà cái con nhân vật mình nhờ bạn đó vào pilot, có nghĩa là nhờ bạn đó vào cầm đi qua cái G4 của cuộc đua này, con nhân vật của mình sẽ bị check, và check ra là sẽ là cái tội sharing account, hoặc nó có thể nói là pilot. Bạn cãi thế nào được, nó check IP bạn mà. Nó check IP bạn thường on là cái IP nào, và cái IP mà khi bạn đạt bạn qua được G4 này là cái IP nào, nó check phát ra liền ha. Pilot là đưa ạc cho người khác lóc vào cầm cái ạc, cầm con nhân vật bạn muốn đi. Và the first này nó tán như con đẻ, cho nên chỉ có pilot thôi, không có bớt đâu nha. Và một khi bạn đã đưa thì bớt thủ, trừ phi bạn thuê bớt thủ đó, bạn thuê cái người pilot đó tới nhà bạn, ngồi vô cái máy, cái nơi mà bạn thường on tài khoản á, nó ngồi đó, nó chơi, nó qua G4. Ok, khi bạn bị check thì sẽ không ra ha, tại vì cùng một IP check không ra. Nhưng mà bạn đưa tài khoản cho pilot đó mà đi qua cái G4 check phát ra liền. Tự nhiên ủa, bình thường tao thấy mày ở IP này, sao tự nhiên G4 content cuộc đua Thami khó vậy mà nó lại ở IP khác. Rồi xong, khỏi cãi, ban, bye bye. Đó. pilot bus only. Guys, they do not care at all. They will literally write pilot bus only. Deathless. Because I don't have Deathless, right? I only had the normal clear. Where I was alive, by the way, on the normal clear. So we tried Deathless. We trolled a bit at the start, and then I realized that if I troll now, it's already taking too long, right? They don't like that restarting constantly. So I played like shit, right? Obviously, I was hiding. I was 2 screens away sometimes, and so on, right? You don't need the DPS meter screenshots or whatever that got sent around, right, to know that I played very, Rồi, very từ defensive. từ tô lại chút, tô lại chút. It's already taking too long, right? They don't like that restarting constantly. So I played like shit, right? Obviously, I was hiding. I was 2 screens away sometimes, and so on, right? You don't need the DPS meter screenshot. Rồi,
Dành cho những bạn chưa biết cái gọi là DBS Meter này là cái gì, screenshot này là cái gì, nó là cái này nè. Dành cho những người mới hay là những bạn chưa biết nó là cái gì. Đây. Đây chính là DBS Meta Screenshot. Đây là một cái chương trình cho phép bạn soi được tổng lượng đam DBS trên giây, phần trăm DBS tổng cuộc, hoặc là tỷ lệ rip, hoặc là G-box của những thằng đi chung ha. Có những trường hợp á, bạn đi chung, ví dụ như hôm bữa mình đi chung với một thằng 1580 đi hề, nhưng mà trời ơi, bật cái bảng này lên, cái đam của nó còn thua cả cái con Nina, con NPC mình gọi ra để bắn con hề nha. Cái đam của nó á, còn thua cả cái con NPC mình gọi ra để bắn hề, là bạn hiểu rồi đó. Còn cái bảng này cài như thế nào thì anh em phải hỏi những người dùng cái bảng này nha. Mình không có cài cái ứng dụng này nên mình không có chỉ được đâu. Các bạn phải lên group để hỏi. Đây chính là DBS Meta Screenshot. Ok. Nó sẽ cho bạn biết, ví dụ như bây giờ thằng nào nó cãi với bạn là tay nó cao nhưng mà nó bị tai nạn, là tao bữa đó tao khám sức khỏe gì may mà do tao cùi đó. Bạn check cái bảng này ra ha. Check cái bảng này ra, quăng cái này vô cho nó hết cãi. Đó là DBS Screenshot. Shots or whatever that got sent around, right, to know that I played very, very defensively. Defensively is, kind of a stretch because he claims he played defensively, but the clip we watched on Tofu's channel, he did not play defensively. In fact, he didn't even hit the boss, not once. Can you turn off follower 1 hour mode? I want to spam about to ATD. Sure, spam it. I'm not reading chat at the moment, guys, though. Okay? Sure, spam it. Either way, in the end, we did the Helton, right? And with that group, it was planned to do Hellcast as well. Because my only goal, my only thing I wanted to have, as stupid as it sounds, and to you maybe it's insanely dumb, but I wanted to have that fucking rose next to my name. So I wanted... That's not a stupid goal. I mean, a lot of people try, sweat, they work their ass off, they pull a lot of pulls just to get, to achieve their goals, whether that's in game or out of game. But Legalia, it's just a game. Why do you care so much about the cosmetic title he has? He said that himself, guys. And the thing is, the value of something, whether it's in a game, whether it's in real life, is how much work you have to put in. How much work is attributed to that, right? Whether it's a fucking a pixels of a rose, whether that's your job IRL, you're getting a raise, you're getting a promotion, the value is how much work you put in, right? And he is being disingenuous because he did not put in any work. The only work he put in was sending the 200 euros through the fucking PayPal account and his Steam information over. That is the only work. He is wearing stolen valor, guys. It's the same dudes who pull up in the bar wearing a fake military fucking uniform and being like, yeah, dude, I was a fucking beast, man. Back in my day, I was working in the 3rd Infantry and I killed 3 people with my own hands. You didn't. You didn't kill 3 people and you didn't kill Vicus. You didn't kill. To work for it and get that rose, right? But who the fuck wants to do Vicus when there's Hellshaza out and there's so much content, right? So Capington said, you know what? I will address that later. Great Okay. team.
and we'll do some Hellcast pulls. We had to replace a few people, and in the end, we got an insane, like, honestly, I don't know, like, most of those people, when I watched them, like, when I was, you know, doing floor POV shit, and watched them, they play a different game, in my opinion. And I never picture myself as a good player, right? I think I'm average, or maybe a bit above, because I have Gì a có lot cua of tay đốc trong này nữa. No, dude, no. Sao các bạn No, Discord cua dude. tay đốc trong này nữa. You're not above average, man. I've seen average. You are not above average, but that's okay. This does not matter. Okay. But I wouldn't picture myself as a good Toàn những cái tên quen thuộc. player. I never try to do that. This I is never- completely I never irrelevant. condone or pretend like I'm a god. or Well, it is whatever at the actually a little game. bit relevant later. I don't think I ever did that. And if anything, I was lately proud of my death plate because I did really bad before and now I'm doing well. So that's maybe something where I'm bragging sometimes here and there, you know, or, you know, I'm happy. I'm happy. I love the new build, right? Either way. We do some Hellcast pulls, and the problem is I was streaming a lot last week, if you remember. And I was trying to push Instagram. I don't know if this is just how Yeah, I don't watch his Instagram as stream well. because I'm bad, but I don't know if this is how his voice normally sounds, but he sounds like his voice is shaking a lot, man. It sounds like he's under a lot of stress. But I don't, guys, I have no idea. I don't like watch a Twitter stream. and like trying to get more involved in social media because I never did that before because I didn't give a shit. I just streamed, right? And I realized that's not how it works. So I was a lot around and the Hellcast pools were cut very short always for me. So I said, you know what, Sunday I'll go off earlier. Mua and tiết then tổ we'll do đắt dữ proper vậy hả pulls. ta? And we went in. 200 Okay. In the euro. end, 200 euro cho một, lùi cái này lại đi. 200 euro mà cho một cái title heo Vcat hả? Wow, kiếm tiền thật dễ. 5 củ 3. 5 củ 3 mà tính theo hiện hành của chúng ta là 1 triệu gold. Ôi ôi. Bằng tiền mua bớt tham mi hạt luôn đó. Bằng tiền mua bớt tham mi hạt khi mà bớt bắt đầu, những cái bớt chuyến đầu tiên á là bằng tiền đó luôn đó. Ôi, đúng là biết làm tiền thiệt. we got the clear. And I have a screenshot. Like I can show you. It doesn't really matter. We got the clear. It right? matters. No, it doesn't really matter. Of course the screenshots matters. In fact, what would matter even more is if you had an actual VOD from your POV playing. Which I feel like anybody doing Deathless would probably record a VOD, especially if you were a big streamer like he is. You know, he's a 1.4 to 2K average viewer streamer. Surely you would take a VOD of you clearing off stream, right? I mean, that's simple. Honestly, Hellcast nowadays is not the same as it was back then when I did it first. And no joke now. On the clear, I played proper, right? Like we were doing a few resets in G4, G3, so I can learn it, right? Resetting the Because I wall. haven't done much before, to be honest. Okay. And we did that. So we got a screenshot, Okay. right? Boom. So his first clear where he got Covetous Slayer, you know, I can believe his statement because it sounds very believable. You played normal, you're learning the patterns. That's fine. That is believable. There is no evidence to prove otherwise that his first clear was not piloted, right? That's I can fine. I show mean, you. we literally got Stoops his first clear, and you know, his second time around it was very fast, right? Sorry, where did I put it? Cái gì? Believable. You played normal. When I did it first. He's a 1.4 to 2K average viewer streamer. Surely you would take a VOD of you clearing off stream, right? I mean, that's simple. Honestly, Hellcast nowadays is not the same as it was This symbol here now they're not the same as back it then were when I did it first. And first. no Hả? joke now. On the clear, I played proper, right? Like we were doing a few resets in You G4. reset in G4, G3 so I can G3 so learn I it, can lên. Ôi dồi ôi, anh ơi là anh nhận bay lọt, anh nhận bết mà anh bảo là anh mới clear một lần, hoặc là anh mới đi lần đầu heo mode. Má ơi,
Cái này thì có khác gì scam đâu. Người ta là người ta phải đi, bạn không bay lọt hay là bạn kia thì bạn cũng ít nhất thì bạn cũng phải lia nó gần phải chục lần đi chứ. Này anh mới đi một lần xong anh reset cũng nè, I feel reset in G4 G3 ít nhất thì người ta luyện heo mode cũng phải, người ta luyện heo mode cũng phải chục lần, xong rồi người ta thử free bird, người ta phải thử là kéo free 1-2 chuyến, hoặc là kéo những cái thằng trong guild không biết đi heo mode 1-2 chuyến người ta mới tự tin người ta nhận bay lọt hay người ta nhận bớt. Ông nội này ổng mới đi một lần mà ổng reset lại chục, ổng reset lại một vài lần trong cái tên G3 mà ổng dám nhận bay lọt. Thua. Because I haven't seen much before, Này là không vui đâu. to be honest. Okay. And we did that. So we got a screenshot, Okay. right? Boom. So his first clear where he got covetous slayer, you know, I can believe his statement because it sounds very believable. You played normal, you're learning the patterns. That's fine. That is believable. There is no evidence to prove otherwise that his, Nó làm gì có his dịch first sang tiếng clear Việt. was not piloted, right? That's I can fine. I show mean, you. we literally got Stoops' first clear, and and Không, his second tiếng time Anh around it was vừa đủ pretty dùng. fast, right? Sorry, where did I put it? I didn't really prepare stuff, to be honest. I can just show I mean, you had 4 days to prepare, but that's okay. you what. Tùy didn't cho prepare anh dùng anything cái because video you're mà writing anh the xem điều script. chỉnh. Tự động luôn. Nó đâu có cái tiếng Anh đâu, lộn tiếng Việt đâu, bỏ qua. Bấm lộn rồi. Sorry, bấm lộn. Nó đâu rồi? Script One sec. and editing some photos. Either way, I can show you that later as well. It doesn't matter. We did a few pulls, right? Got the Ấn vô chữ tiếng Anh, ok, đợi chốt. Tiếng Anh. Rồi. Ấy. Thông cảm nha, mình lao tách nha các bạn. Mình lao tách nha, cho nên là không biết thì thấy rồi. clear. It's not hard, honestly, guys. Anyone in my position playing with those. Rồi, chúng ta có cái đoạn. Okay. Short spam it. Either way, in the end, we did the Helton, right? And with that group, it was planned to do Hellcast as well. Because my only goal, my only thing I wanted to have, as stupid as it sounds, and to you maybe it's insanely dumb, but I wanted to have that fucking rose next to my name. So I wanted. That's not a stupid goal. I mean, a lot of people Mình ít dùng mấy cái này lắm, cho nên nó mình gọi là lao tách á. They work their ass off. They pull a lot of pulls just to get, to achieve their goals, whether that's in game or out of game. But Legalia, it's just a game. Why do you care so much about the cosmetic title he has? He said that himself, guys. And the thing is, the value of something, whether it's in a game, whether it's in real life, is how much work. Cái bạn streamer này được cái là bạn ấy nói chậm, nói rõ, và chúng ta để nếu mà bạn nào rành tiếng Anh á, thì nghe anh bạn này ngồi nói á, thì nó cũng dễ hiểu hơn, chứ mà nghe cái thanh niên bên này mà nói thì nó nuốt chữ luôn. You have to put in anh how chàng này much anh nói chậm lắm. work is attributed to that, right? Whether it's a fucking a pixels of a rose, whether that's your job IRL, you getting a raise, you getting a promotion, the value is how much work you put in, right? And he is being disingenuous because he did not put in any work. The only work he put in was send the 200 euros through the fucking PayPal account and his Steam information over. That is the only work.
He is wearing stolen valor, guys. It's the same dudes who pull up in the bar wearing a fake military fucking uniform and being like, yeah, dude, I was a fucking beast, man. Back in my day, you know, I was working in the 3rd Infantry. Thì cái tuần này là từ cái tuần sau Tết. Các bạn để ý đi, từ sau Tết đến giờ chúng ta toàn có biết drama không, đúng không? Đây là tính là một trong những cái drama lớn đi. Killed 3 people with my own hands. You didn't. You didn't kill 3 people and you didn't kill Vicus. To work for it and get that rose, right? But who the fuck wants to do Vicus when there's Hellshaw's out and well, there's so much content, right? So Capington said, you know what? I will address that later. Okay. Team, and we'll do some Hellcast pulls. We had to replace a few people, and in the end, we got an insane, like, honestly, I don't know, like, most of those people, when I watched them, like, when I was, you know, doing floor POV shit, and cái trường hợp này giống như cái trường hợp mà hồi hôm đầu tuần mình gặp, không? Mà mình cũng tham cái hồi đầu tuần là mình chơi bên mình, cũng như các bạn biết là mình có một số tài khoản ở bên Nais. Thì cái trong cái đợt đó mình mới có một con nhân vật, tuy nó đã đi một vài lần hè rồi, nhưng mà tự nhiên có cái room nó ghi là cái gì nhỉ, carry DPS giá 1.500 gold. Mình thấy nó là 1600, tưởng nó skip DPS được nha, chui vô thanh toán tiền xong. Trời ơi, nó đấm con hề G1, nói thiệt là nó đấm. Người ta là một con 1600, nó vô nó tán ngọn hề bụp 1 đến 2 phút là nó skip cái mắt của con hề G1 rồi. Ông nội ơi, con thanh niên đó vô đấm con hề, trời ơi, 4 phút đồng hồ nó còn chưa xuống tới được 45 ống máu con hề nữa. Scam lòi luôn. They play a different game, in my opinion. And I never picture myself as a good player, right? I think I'm average, or maybe a bit above, because I have a lot of time, right? No, dude, no, dude. You're not above average, man. I've seen average, you are not above average, but that's okay. This does not matter. Okay. But I wouldn't picture myself as a good player. I never tried to do that. Không, cái thanh niên mà bết đó là con Wardenser nha. Con Wardenser nha, có tab Elixir 35 nốt đàng hoàng nha, mình kiểm tra rồi mình mới chui vô. Mình thấy đam rồi mình mới chui vô nha. Trời ơi, bật ngửa luôn, đam rất là bé. Irrelevant. Or pretend like I'm a god. Well, it is actually a little bit relevant later. I don't think I ever did that. And if anything, I was lately proud of my death plate because I did really bad before and now I'm doing well. So that's maybe something where I'm bragging sometimes here and there, you know, or, you know, I'm happy. I love the new build, right? Either way. We do some Hellcast pulls, and the problem is I was streaming a lot last week, if you remember. And I was trying to push Instagram. I don't know if this is just how I don't watch his stream because I'm bad, but I don't know if this is how his voice normally sounds, but he sounds like his voice is shaking a lot, man. It sounds like he's under a lot of stress. But I don't, guys, I have no idea. I don't watch a stream. And like trying to get more involved in social media, because I never did that before, because I didn't give a shit. I just streamed, right? And I realized that's not how it works. So I was a lot around, and the Hellcast pulls were cut very short always for me. So I said, you know what, Sunday I'll go off earlier and then we'll do proper pulls. And we went in, did a few pulls, right? Okay. In the end, we got the clear. And I have a screenshot. Like, I can show you. It doesn't really matter. We got the clear, right? It matters. Honestly, It doesn't really matter. Of course the screenshots matters. In fact, what would matter even more is if you had actual VOD from your POV playing, which I feel like anybody doing Deathless would probably record a VOD, especially if you were a big streamer like he is. You know, he's a 1.4 to 2K average viewer streamer. Surely you would take a VOD
of you clearing off stream, right? I mean, that's simple. Honestly, Hellcast nowadays is not the same as it was back then when I did it first. And no joke now. On the clear, I played proper, right? Like we were doing. Cái này nó giống như cái kiểu là bây giờ ví dụ như mình đi, mình like như các bạn thấy như một số like trước á, mình like gần chục lần, gần chục tên mình đi Akan, nhưng mà có bao nhiêu người tự tin cho mình vô đi Akan chung. Nó giống vậy á. Resets in G3 so I can learn it, right? Because I haven't seen much before, to be honest. Okay. And we did that. So we got a screenshot, right? Boom. So his first clear where he got Covetous Slayer, you know, I can believe his statement because it sounds very believable. You played normal, you're learning the patterns. That's fine. That is believable. There is no evidence to prove otherwise that his first clear was not piloted, right? That's fine. I mean, we literally got Stoops' first clear, and you know, his second time around it was very fast, right? Where did I put it? I didn't really prepare stuff, to be honest. I can just show. I mean, you had 4 days to prepare, but that's okay. You what You didn't prepare anything because you're writing the script one sec. and Oh my. editing some photos. Clear heo Either way, một lần, I can tự show tin you. bán bài lọt. Doesn't matter. Mà we giá did cao the nữa. first right, got the clear. It's not hard. Giá cao nữa, You guys 1 can mil get gon that lận, position. 1 triệu gon lận. Most players can get that clear, right? So after that, Okay, I Ủa, agree. cái giá No, đó I mình agree. mua tham mi Anybody hạt playing được in á. this position could get his cleared. I agree with this because Vicus is no longer what it used to be on first week. It's not a raid where you need 8 people, even 7 people alive. You could do it with 6, maybe even 5, right? Maybe even 4. I don't fucking know. It's a joke. To be honest, Đúng it is a rồi, joke. coi. Getting Cái chế độ heo mode á, phần lớn các chế độ heo mode mà và cái normal với hạt các bạn biết á, nó rất khác nhau. Điển hình đi, điển hình là con vai cạt ngày xưa nó là 3 cửa, và cái mode mà các bạn bây giờ gặp á, nó rất khác cái mode mà ví dụ như mình làm cái clip hướng dẫn đi VCAT á, là cái phiên bản sau khi nó đã nép rất nhiều, nó xóa cái cửa số 1, nó xóa cái cửa 1 rồi, còn có 2 cửa thôi, cho nên các bạn thấy nó tương đối dễ học. Nhưng mà nếu các bạn đi hạt mode á, các bạn đi chế độ heo hay là Inferno á, thì nó là phiên bản nguyên gốc của cái content đó nha. Khi các bạn đi heo hoặc là Inferno, nó là phiên bản nguyên gốc, được thiết kế nguyên bản, chưa nép, chưa fit nha. Nó rất là khác. Nếu như bạn là người chơi 1 năm đổ lại đây, giống như con Zeal đi, bây giờ Zeal bạn đi là bạn thấy 4 cửa đúng không? Nhưng mà ngày xưa nó là 6 cửa, và bạn muốn trải nghiệm nó như thế nào á, bạn cứ bước vô Zeal heo á, bạn sẽ thấy cái con Zeal nó hãm tới mức nào. Hãm tới cái mức mà ngay cả bây giờ con Thami nó ra thì cái độ khó của nó không có bằng con Zeal ngày xưa đó. Các bạn muốn thử nghiệm thì các bạn cứ chui vô Zeal heo là các bạn sẽ biết. the clear, but Deathless is not that much of a joke, and there's a couple mechanics specifically in gate 3 that can make Deathless tricky, right? As I demonstrated on my stream earlier, I think it was yesterday. Theo mình nhớ mấy bạn này kêu deadlift có nghĩa là trong team khi mà bạn clear hết luôn thì trong team không có đứa chết nha, nên nó gọi deadlift. Okay. show the time step 2. Wait. Vào trong heal á là gear trên người bạn nó sẽ được đánh đồng là cả 8 thằng nha, ví dụ nha. Bây giờ trong cái khi mà vô heo mode đi, ví dụ có 4 thằng là 1540, có 4 thằng là 1620,
thì bước vô hell mode 8 thằng đó sẽ được nép về bằng nhau nha. 8 thằng đó sẽ nép về bằng nhau, giống đồ giống hết. Còn bước vô trong cuộc thi The First Time, nó cũng là hell mode, nhưng mà nó ở cái phương diện là đồ trên người bạn ra sao nó tính hết ha. Mà đồ trên người, và đối với những bạn mà đã up lên tới 1650, 1655 á, cho là bạn đi vô chế độ The First của con Thami, nó cũng tán bạn như con 2 hit thôi, không hơn đâu. Tán bạn như đúng rồi luôn đấy. Nó chấp bạn có gear rồi nha, nó chấp bạn có gear rồi, out gear luôn đó. Là con, ví dụ con Thami normal là 1610, con Thami hạt là 1630, nhưng mà bạn là 1655, bạn bước vô The First nó tán bạn bùm chết, dữ lắm. Được không? Nên nói vậy không đúng. Cái con Thami The First đó, nó là phiên bản nguyên gốc và độ khó tăng rất là cao. Còn ở Na khi mà chúng ta ra, nó sẽ ra một lúc cả 3 chế độ nha. Ở Cory thì nó không có, nhưng mà lúc ra Na thì nó sẽ có một lúc 3 chế độ là normal 1610, hạt 1630, và hai cái phiên bản normal và hạt này là phiên bản nép rồi nha. Hai cái phiên bản Thami đó là hai phiên bản đã nép. Riêng cái The First là nó giữ nguyên bản khi mà Cory vừa ra, và cực kỳ khó khăn. 8 cái đứa mà trong cái team hồi nãy bạn thấy, 8 cái đứa cầm hết 6 đứa cầm sai đó, là một ngày nó đi cái clear, nó đi cái G4 đó đó, nó đi con Thami đó đó, nó like 10-15 tiếng, mà nó like tới ngày thứ 9 nó mới clear được nha. Nó like tới ngày thứ 9 nó mới clear được, là bạn hiểu cái mức độ nó như thế nào đó. I'm not really reading chat, but I can show you something that has. Okay, show us something. Mấy đứa đó clear, mấy cái team đó clear xong một cái là 8 đứa cái mắt thành 8 con gấu trúc hết. That's so weird. That's so weird. You didn't save anything. That is a bit weird. For the end, right? For the last bit. Không có trách được, tại vì ở bên Cory á là nó không có học trước, nó không có biết make. Còn ở Na với lại Ru á thì chúng ta đã có cái gương Cory rồi, chúng ta biết make, chúng ta biết trước là con đó nó sẽ những make nào, chúng ta có hướng dẫn, cho nên tốc độ clear nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà chúng ta bị chặn lại ở cái chuyện là khi bạn clear G4, bạn sẽ được một vé vào kiểm tra tổng quát. Không ai thích chuyện đó đâu ha. And then I saved Okay, you post some random photo, screenshots from the other random bot, but edited mine- image. Why didn't I save it? I have to go back in the group. Give me 2 seconds. To be honest, guys, I'm gonna try to be as like impartial on the stream because I know in advance I'm gonna get some bigger haters, and what I want to do is not like, I don't want to send hate on it, but I just want to explain the undisputable facts, right? And then you guys can form your own opinions, because the thing is, I can't change people's minds. If you are like a Baker Giga fanboy, 12-month tier 3 sub, you are already so solidified your opinion on him that whatever I tell you is not gonna matter, because you have such a high level of cognitive dissonance, right? So it doesn't matter. Either way, it's really. But we got a bit of experience in G3. So he still doesn't post a screenshot. Really, I don't really know why. It's really not that hard. It's not impressive. But he will show it for I'm a bit, not okay? bragging about it And or we whatever. will look into this But because we it's got really a bit of important. Experience in G3. So Rồi, bây giờ mình sẽ nói trên quan điểm là mình là người ngoài nha, mình không phải người trong cuộc. Bây giờ nếu mà nói là một streamer, một pilot, một bot thủ, luôn luôn họ sẽ có cái clip lưu lại để phòng trường hợp khách cãi hoặc là khách phốt, hoặc là khách phốt.
Nhiều khi á, là đôi khi là phốt không đúng thì chúng ta cãi được, chúng ta có hình ảnh, chúng ta có video, chúng ta có kia. Và như mình nói, game này nói chuyện với nhau là bằng hình ảnh, và cái anh chàng này bảo là anh không có lưu lại bất cứ cái gì hết, nghe ra rất khó tin và nghe ra rất là cái mùi xà cam lòi luôn. I felt, maybe Kit, you have it, right? And you can send it to me. No, I sent, yeah, I have it, thank you. It's not that impressive because I was dying a lot in G3, right? I had to learn almost every pattern. I was learning it, I was watching videos, right? There's no real guides for it. I read the guide, I watched videos. There's no real guide, but I'm pretty sure there is like a fucking 30-page or longer Hell Academy guide on every single like hell raid in the game. But you know, there's no real guides. Yep. They're all shit. I agree. Clears, but there's a lot of things that can happen, and they realized they have to ping everything and tell me everything, right? Like way ahead of time, because I'm just not experienced in G3. So after the clear, this is the screenshot, by the way. Cropped, right? So this is his cropped screenshot of him after his clear. I noticed like everything is gig cropped. No, that's fine actually. So there's nothing wrong with this screenshot. You know, he's got Covetous Slayer. Is this Kalankus? I think it is. Okay, so yeah, this is a clear with 7 people, and the other 7 people are all part of EU's #1 Hell Bus team. But to be honest, it doesn't really matter because we kind of did something similar for Stoops on stream, right? You see Tea Party, by the way. So it doesn't. This screenshot doesn't prove anything. I mean, as far as I know, this is probably a legit clear, right? That was the clear, right? Boom. We got our Covetous. Okay. Then I was like, I know how this goes. It was the same with Hell 10, right? Where the group just disbands, right? And they won't be continuing, right? They didn't have much time. Hey, Yui. Okay, you just said hey Yui. Yeah, let me give you some context on who Yui is. Okay. Gì đây? So Yui is, as far as I know, this is probably a legit clear. Because I was dying a lot in G3, right? I had to learn almost every pattern. I was learning it. I was watching videos, right? There's no real guides for it. I read the guide. I watched videos. Ok. To me. No, I sent. Yeah, I have it. Thank you. It's not that impressive because I was dying a lot in G3, right? I had to learn almost every pattern. I was learning it. I was watching videos, right? There's no real guides for. Ok. Đang học, coi clip, đang học. Ôi rồi, được bao nhiêu người coi clip xong không có thực hành, hoặc là thực hành 1-2 lần mà tự tin cầm mặt người khác nhận đơn vậy. Nói thẳng luôn đó. For it, I read the guide. I watched videos. There's no real guide, but I'm pretty sure there is like a fucking 30-page or longer Hell Academy guide on every single like hell raid in the game. But you know, there's no real guides. Yep. They're all shit. I agree. Clears, but there's a lot of things that can happen, and they Hướng realize dẫn they dài have to 30 ping trang. everything and tell me everything, right? Like way ahead of time, Suggest. because I'm just not experienced in G3. So after the clear, this is the screenshot, by the way. Cropped, right? So this is his cropped screenshot of him after his clear. I noticed like everything is gig cropped. No. Cái hình này ha, cái hình này không có chứng minh được gì cả nha. Cái hình này bây giờ cho là trong team đi được
Thứ nhất là cái hình giống như vậy, bạn đi chế độ nào cũng chụp được là một. Cái thứ hai nữa là cái hình này, ví dụ như team bạn đi chết vài đứa, thì sau khi mà clear xong rồi á, mấy đứa này sống lại rồi chạy ra đúng vị trí chụp cái hình này rất là dễ, nó vẫn fake được. Well, that's fine actually. So there's nothing wrong with this screenshot. You know, he's got covetous slayer. Is this Kalankus? I think it is. Okay, so yeah, this is a clear with 7 people, and the other 7 people are all part of EU's #1 Hell Bus team. But to be honest, it doesn't really matter because we kind of did something similar for Stoops on stream, right? You see Tea Party, by the way. So it doesn't. This screenshot doesn't prove anything. That's I mean, another story. as far as I know, this is probably a legit clear, right? That was the clear, right? Boom. We got our covetous. Okay. Then I was like, I know how this goes. It was the same. It was the same with Hell Tan, right? Where the group just disbands, right? And they won't be continuing, right? They didn't have much time. AUE. Okay, you just said hey Yui. Yeah, let me give you some context on who Yui is. Okay, so Yui is the person in charge of the Hell Bus team on EU. By the way, don't even bother typing in my chat, Yui, because if you type, I'll just time you out for like 24, because I don't really want to deal with your shit. But she is, okay, she is the #1 person in charge of the Hell Bus team on EU, right? A little bit mentally unstable, a little bit mentally unhinged, but that is completely unrelated, right, to anything. The point is, she is a pilot bus seller for all of the Hell mode titles, and second important thing is she mains artist and bard. Okay, this is a very important thing because we'll see later with some screenshots that I have, right, of the link between his artist and the characters she plays. Okay. So there was a huge like drama later, and everybody got shit of it. But if you look at the people clearing here, I sadly had it turned off for the others, right? So there's a different screenshot from another POV that's better than mine because mine was cut off and so on. I'm terrible at screenshotting. But here's basically the same from Yes. You're terrible at screenshotting. That's why everything was cut off. I see. I did not know that's how screenshots worked. POV, right? But you don't see my what's it called? Oh, wow, it's almost like when you click print screen, it actually captures your entire display. The only way it crops is if you literally use snipping tool like this, right? That's the only way it crops. But that's okay because you know. Rồi. Vào cái đoạn này thì mình cái này thì mình sẽ nói là như các bạn biết á, là bình thường chúng ta chụp hình á, ví dụ như cái màn hình này đi, chúng ta sẽ bấm screenshot đúng không? Cái nút screenshot. Nhưng mà ở game load art nó khác. Riêng game load art thì bạn phải bấm cái tool. Bạn phải bấm cái tool giống như các bạn này nói. Là bạn muốn chụp hình gì á, bạn muốn chụp cái hình gì, bạn phải bấm cái tổ hợp phím Windows Shift S, bấm xong rồi cắt nó ra. Ví dụ mình bấm nè, đó, mình cắt nó ra. Ok, vô game là phải vậy. Trong đó là không dùng screenshot được nha, nhắc trước á. Trong đó là chúng ta không bấm nút screenshot được nha. You know, So let's take this I believe, right? you know, this is believable, so it's still I believable. got my title, and I was like, guys, honestly, I really want to continue. Can we please get a few deathless pulls? Try it. I would do anything for it, right? Like about to ATD, right? Let's do anything, right? I would do anything. Look, he literally slipped. He slipped up, guys. I would do anything, guys. I would do anything for ATD. He wants that rose so bad. And He we said it went himself. full I'm not making this fucking- up. Do I have to say it? I mean, no, Jason, I also SS with snipping tool. I agree. That's why I'm saying it's completely believable. I mean, I've been using snipping tool for so fucking long. But the problem, like,
Nobody's balancing screenshot the game, later man. is just wow, they fucked up. OGI Yo, just thank you for the tier 1. subscribed Much for- love. Thank you. Gun Lancer mode, right? Defensive mode. About to ATD. Oh Exactly. my. Nobody's Um, balancing the game, Match at the end of man. 16, bro. Macho just Thank you. subscribed. And About in the to end- slur. We got that too. Defensive mode, I can even show you if you want. Look, I'll load up the game. So we got the clear. Oh my. Yo, Match, are we Um, playing after the there's mergers or Nobody's what, dude? balancing the If you game, wanna see, I man. don't know. Libert underscore Right, then Molina what's just right? Doesn't really matter. subscribed. Trust me one thing. Oh Jazz, thank you for the my. gifted. Was it Nobody's ethical? balancing the game, Super man. ethical, right? I'm Taste the most Tayecto ethical just player ever and subscribed. did Oh everything, wow, you know, OG, actually I did gifted my a tier best 1 and sub to competed Taste with Mr. Tayecto. Capping non-DPS? Surely not. By far not. Is it terrible? Notice, I mean, it's kind of interesting that he says, you know, did I use Atros to compete with Capitan on DPS? Buddy, if you actually, you know, did the run, the Deathless run, you would know that not a single person in the right mind would take Atros. Especially not in Deathless. Okay? In fact, the meta is literally Crisis Evasion time stop. Okay? He has no idea what he's talking about. Terrible as in new class comes out, you carry your best friend through content? You could see that as that, because honestly to me, hell content is not as big of a deal as some people make it. Like, Sorry, wait, what did he honestly, say? to me, hell content is friend through content. You could see that as that, because honestly to me, hell content is not as big of a deal as some people make it. Like, I'm not in that space, right? I don't really care. It's not that I'm trying, that I'm trying to picture myself as something, that I'm trying to, you know, get clout or anything. I really don't give a fuck. I don't give a fuck. I mean, you give a fuck enough to get the fucking rose. I gotta get that rose, guys. I would do anything for that rose. Bro, it's funny. I mean, do love okay, rules whatever. for fun. We just keep going. And sadly, Helvikis was that content, as you said. And I was lucky getting into one of the best players ever. So where's the picture of the ATD clear? Not À, cái gì cơ? Ôi rồi. Cái gì cơ? Tôi mới vừa nghe cái gì chứ? it's funny. It's I I mean, do love okay, rules whatever. for fun. We just keep going. And sadly, Helvikis was that content, as you said. And I was lucky getting into one of the best players ever. Ôi rồi. Tôi thật may mắn khi được trở thành một trong những người chơi những ôi rồi. Ngay tới cả những bết thủ đứng đầu, những bết thủ đứng đầu bảng danh sách được đề cử là nhanh, giỏi, uy tín. Người ta cũng chưa dám nhận mình là người chơi giỏi nhất từ trước đến nay. Ông nội này thì hay rồi, mới một lần thôi nhận được luôn. Tôi thật may mắn khi trở thành một trong những người chơi giỏi nhất. Ôi, đáng sợ quá. Khi mình xem từ đầu tới đoạn này thì mình nhìn vô nha, mình nhìn vô mình có cảm giác cái ông thần này nè rất là có vấn đề gì đó với tâm lý của ảnh nha, giống như là sợ bị phủ nhận, sợ bị đả kích nên ảnh mới phải phủ nhận hay là nói những cái chuyện mà nhiều khi anh không biết là anh đang nói gì. So where's the picture of the ATD clear? Not only one of the best players, but 7 of the best hell pilots EU has ever seen. Guys, what a coincidence, you know? It was just the other day I stumbled into Party Finder and 7 of the best Helmut piloters decided to play with me to get me a clear. What a coincidence. Yup, they were just waiting in the Party Finder for me. Okay, so that's the picture of the ATD. Lucky me. There's the picture. I had addicted to the light. So what happened? Okay, Where's the picture here of it the is, here it is, okay. Okay, so that's the picture of the ATD clear. Okay, so that's the picture of the ATD clear. He did not pull this from chat. If you guys see the chat, this guy... Oh, actually, fucking thank you so much, dude. Whoever fucking recorded this, they actually showed the chat, so you know it's not from chat. Yes.
Indeed, this is, right, from his own saved screenshot on Discord, right? And if we notice something in this screenshot, and we found this later, but not on stream. Although it says Inferno Covetous Legion Commander in here, they have pet buffs activated, right? As you guys can see, there is pet buffs active in hell mode in this screenshot, in this clear, right? And okay, this is the time for Saunters to pull up every single Hell Academy screenshot, because there is not a single clear, a single Rồi, hiểu. where Hiểu. Và cái hình này như các bạn thấy hồi nãy mình nói là cái ảnh fake đúng không? Rõ ràng nó fake. Tại vì ở trong chế độ heo nó sẽ không có cái búp của con bé nha. Cái hình này ông nội này ông tự thú luôn ha. Cái hình kia chụp không thấy gì, nhưng mà cái hình này chụp rất là rõ ràng đúng không? Là có cái búp của con bé. Mà trong heo mode thì không có búp của bé, nó không công nhận cái búp đó ha. Rõ ràng cái hình này tố cáo rất rõ ràng, tự thú luôn, tự vả luôn. Oh, actually, fucking thank you so much, dude. Whoever fucking recorded this, they actually showed the chat, so you know it's not from chat. Yes, indeed, this is. Cho nên bạn nhìn một cái là bạn có thể biết được là cái hình nó fake hay không. From his own saved screenshot on Discord, right? And if we notice something in this screenshot, and we found this later, but not on stream. Although it says Inferno Covetous Legion Commander in here, they have pet buffs activated, right? As you guys can see, there is pet buffs active in hell mode in this screenshot, in this clear, right? And okay, this is the time for Saunters to pull up every single Hell Academy screenshot, because there is not a single clear, a single VOD where pet buffs are active in hell mode. And the reason is because in hell mode you use the Book of Coordination, right? Which does not activate any pet buff. You have fixed stats. And even if you were to turn on your pet, or even if you normally had pet buffs on, they don't show in hell mode ever. You can actually look at my recent VOD on Twitch where I did Hell Vigus with Stoops. Đó, như các bạn thấy, As soon as I anh entered chàng the ba cơ này instance, ảnh the tự pet thú, buffs turn off. tự vả chứ không phải tự thú, tự vả. Ảnh moi cái hình chứng minh là ảnh đã đi chế độ Hell Inferno, chế độ Inferno của Vigus, nhưng mà lại lòi ra là có cái búp thú, búp bét. Mà trong chế độ Inferno thì cái búp này, cho dù bạn có bật con bé thì cái búp này nó cũng không có hiện lên, nó không tính, nó không hiện. Và cái đó là một pha vả, tự vả rất mạnh. So why is it that in this screenshot of their Hell Vigus clear, they have pet buffs active? The reason, guys, the reason is because this is not a Hell Vigus. This is a hard Vigus. And somebody actually sent me a meter screenshot. Where is it? Right here. Okay. Where they did hard Vigus on, I don't know what time zone this is, but it matches up with the time. Vigus này là cái gì đây? Sandy Discord app. Ok. And this striker is indeed the Baker, guys. The name, it's not Sinkovsky. Basically, this is an obvious Photoshop because they wanted to cover their real name. But it's kind of dumb because they forgot that if you look at the damage, they are clearly the support. So, I mean, they're clearly one of the supports, guys. Dude, this, okay, lesson learned, guys. Lesson learned. It's hard to lie on the internet. It's really hard. You know, when you lie,
Một khi mà đã nói chuyện bằng hình ảnh, thứ nhất là bạn phải là thiên tài về cách sắp xếp nội dung, chuẩn bị trước kế hoạch, xóa dấu vết cũ, hoặc là làm giả hình ảnh rất là tốt. Còn không thì một khi, ví dụ nếu chỉ là tranh chấp giữa hai người với nhau thì mọi chuyện nó dễ. Nhưng mà nếu mà đây là tranh chấp của hai streamer, một ông thì là 280 mấy ngàn lượt sub, một ông thì 30 mấy ngàn lượt, đối với chừng đó người cho chung đi là 200, giờ lấy cái mốc min đi là 287 ngàn người đó, thì bèo lắm cũng phải có chục người chuyên gia đào sâu tìm vết. Cho nên nếu như bạn không chuẩn bị kỹ, sure tự vả. Span the whole web of lies. You know, maybe when you thought you were a good liar when you were 4 years old and you convinced mom you didn't take the extra cookie from the fucking jar. But the thing is, there's so many small details in photos and screenshots. There's so many traces of, you know, what possible edits, all of this stuff. If you are not that smart and you think you know you're not that smart, why even try to spin this huge web of lies? Like it's just gonna backfire, guys. It's just gonna backfire, man. Okay. And this screenshot, he posted it himself. This is not photoshopped. None of you guys can claim this is photoshopped. This is from his stream, not from the chat. He pulled up the screenshot, claimed it was there clear, but this is obviously a hard vicus with the top left shopped to make it look like it's infernal. So, yeah, I don't know. Like, their Hell Bus team, I respect how hard they try to cover up, but next time maybe you gotta pay more than 20 euros to a Photoshop artist from Temu. Okay? Yeah. Trả How do 200 you know đô, it's hard? No, we 200 don't. This is euro either normal cho or hard. một The cái whole point team is nó it's not fake, infernal. Does that một make cái sense? team fake hình Yeah. ảnh. We don't know if it's normal or hard, but like Như các bạn biết á, là ở bất kỳ một cái dịch vụ nào nó cũng sẽ có một cái group chung. Ví dụ như bot thì có group bot, heo thì có group heo. Thì khi mà các bạn muốn bot, muốn lấy cái role mà bot đó, ví dụ như bây giờ bạn có khả năng bạn bot được Akan, thì bạn phải gửi một cái clip là bạn đã chứng minh bạn bot được Akan cho cái thằng quản trị, nó mới cung cấp cái role ở trên Discord cho bạn. Thì cái người mà tìm bot, người ta nhìn vô cái role đó, người ta sẽ biết là bạn là bot về vai cành, bò, Vcat hay là Akan nha. Còn cái team này không biết cái group nào chấp nhận cho còn lọt được cái team không, mình không biết là cái group bot nào để lọt được cái team bot nha. Lọt được cái team bot mà nó làm fake, nó giả, nó làm photoshop hình ảnh nè, mà nó còn lấy giá đắt nữa. Nó còn lấy giá đắt nữa. Chứ ở bên cái group bot của Na là bạn phải có một video chứng minh, và thường tất cả các video đó nó đều gắn lên trên YouTube. Ví dụ phải lấy ví dụ điển hình ra mới được. Đâu, không phải này.
sai. Cái group Discord này đôi khi nó bị lag nha. Tôi phải lấy ví dụ mới được. Ôi giời ơi, cái này tại sao nó lại... Thôi, kiếm trong kia đi cho dễ. Cái clip đó là cái clip nào nha? Video của bạn, từ từ coi, kiếm cái clip đó lại coi. Trực tiếp. Setup trực tiếp. Không phải cái này, cái kia đâu rồi nha. Cái clip hướng dẫn coi này phải không? Không phải cái này. Cái này phải không ta? Tổng hợp viên hướng dẫn chị. Không phải. Ủa, cái clip kia đâu rồi ta? Cái clip bết thủ kia mình quăng đâu nhỉ? Đợi chút ha, kiếm cái clip bết thủ nó văng đâu ta? Này phải không ta? Không. Đây, ví dụ đi, đây là bết thủ nha. Đó, thì nếu như mà bạn muốn chứng minh là bạn bết được, thì ít nhất bạn phải có cái clip như vậy, là đã chứng minh là bạn đã bết được, thì nó mới cho phép bạn bết những cái content đó nha. Ví dụ như bạn này thì bạn ấy là hầu hết các clip bạn ấy ẩn xuống rồi, cho nên bạn ấy chỉ để lại 2 cái clip là bết nè, bết 4C4 Akan, rồi bết content cao nhất á, content hiện tại á là IT
Inventory Tower á, hạt mốt là bạn ấy mở ra coi thôi. Đó là bạn này. Thì mình không biết tại sao không biết là bên EU có cái group quản lý bot hay không, nhưng mà lại lọt ra cái team mà nó photoshop cái hình này cũng cho nó bot được, còn lấy giá cao. Đó, mình không biết luôn á. Doesn't really matter. But like obviously with that meteor screenshot, we know it's guaranteed hard because pet buffs don't show up in hell mode, and no one can prove me otherwise. You guys can't even claim it's an EU central bug, a game bug, because there has not been a single screenshot of any instance in hell mode where there is pet buffs. Not one. Not one, guys. That's just embarrassing. Yo, what's up, Nick Druid? Wait, Nick Druid, are you what's his name? Are you that Giga Whale, A-Sun? Yo, do you want to hop in call, bro? Because I want to hear your story, man. Like, I heard you got some details. You want to hop in call, bro? Here's the thing, right? Here's the thing. There's literally no point going back on this, because the thing is, I'm gonna talk with Stoops later today, because like Stoops still thinks he's innocent, but he won't after this. You know, so you might as well just rat it all out. Like, you down or what, bro? He isn't innocent, Lamau. I mean, yeah, because nobody can disprove this screenshot. Like, Rất rõ ràng nha, là cái ảnh này 99% là Photoshop. Tại vì theo như bạn streamer này nói là trong tất cả các cụm hiện tại, chưa có một tấm ảnh nào chụp ở chế độ Inferno hoặc gọi là Hell Mode á, chưa có một tấm ảnh nào xuất hiện cái trường hợp là nó hiện búp bét lên như cái ảnh này. Cho nên là cái ảnh này, đây là cái minh chứng rất rõ ràng cái hình này được làm fake, làm giả. Buddy, you know what's crazy, guys? Yesterday I was in a call with Tofu, right? And Yui was actually in the chat, and Tofu was like, this Lance Master looks edited, and she was like, no, it's not. And then she sent me some screenshots like proving it's not. And then Tofu was like, oh, this MVP looks edited, and she's like, no, it's not. And then everyone's like, what about the pet buff? She goes silent for the next 30 minutes. Like, dude, she can't even argue against it. It's like you just got caught live. Like, how dumb? Like, I don't even know why you try, guys. Like, it's just like once you get caught, it's like once you get caught, man, you know, in this web of lies, it's over, guys. It's over, because there's just too many. Okay, Asen, if you want to talk, you can add me on Discord. It's just Legalia. Yeah. But just let me know, bro. Okay, what is this screenshot? Somebody sent me this. Và cái hình này á, nếu đối với một người bình thường thì một tấm hình làm giả này, hay là một streamer bình thường thì một tấm hình làm giả ở chế độ Hell Mode sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu là bot thủ thì khác. Một khi bạn là bot thủ, bạn chỉ cần để lộ ra là bạn dối trá, welcome, uy tín của bạn coi như mất sạch. A Chinese name. Baker said, how much do you want for them? This is an RMT accusation. Okay, I heard... Okay, this is what I heard. Someone correct me if I'm wrong, but what I heard was that Baker, like, apparently outed, like, his entire guild for RMTing, and they're, like, a big guild or whatever. And then now, like, people, like, his guildies got pissed, like, and now they're, like, outing him or something. This is... Who cares? Honestly, who cares about this? Like, it doesn't matter. It does not matter, guys. That's not Chinese, bro.
Japanese, my bad. What does it say? Hika, what is it? Isn't this like hikaru? Ka? Something cool. I don't fucking know. Rồi, It và says dada. để giải thích cho cái việc là cái ông thần ba cơ kia ổng lên ổng phủ nhận mọi thứ, là ông thần đó không phải sợ mất view, không phải sợ mất view, mà anh bạn đó ảnh sợ bị đá khỏi cái guild, bị đá khỏi cái guild, mà trong cái guild đó thì chắc dịch vụ rất nhiều. Tất nhiên là so với 30 mấy ngàn lượt sub thì cái lượng dịch vụ đó nó ăn đứt nha. Như bạn thấy á, một cái chuyến bớt heo Vcat đã 200 euro. Giờ cho chia cho 7 người đi thì một người cũng là 30 mấy euro. Mà đó chỉ là mới một nhân vật thôi. Bạn nghĩ bao nhiêu người sẽ muốn sưu tập những cái title đó, những cái danh hiệu đó? Nhiều lắm. Cho nên lợi ích rất rõ ràng. Cái này đụng chạm tới lợi ích của cả một nhóm, một tập thể. Nên cái việc anh chàng ba cơ này khả năng bị sút là rất cao. Đúng rồi, ảnh tự khai, ảnh tự vả, mà không phải ảnh tự vả mình ảnh nữa, ảnh tự vả nguyên cái team luôn, nguyên cái team dịch vụ. To be fair, there potentially might be a recorded Discord call with a lot of truth. Dude, I don't mind if you just pull up right now and just explain. Okay, just tell me what your side of the story is. How about that? Okay. Yeah. Can you call now or no? Give you a minute. Okay. Okay. Let me just yeah. Okay. So basically, we have this screenshot, which is like proving that it's a hard Vicus, right? And in conjunction with what he provided himself, his own screenshot that was supposed to clear his name. This is the saddest part. He thought this would prove his innocence, but they forgot the most important part, which is that in hell mode there's no pet. They forgot to Photoshop that out, guys. It's quite sad, but you dug your own grave. Like they literally dug it, like he dug his own grave, guys. What is this? Oh no, I already saw this. No, I already saw this. MVP has to be close to the gates. Oh no, this isn't definitive proof because it's based on your resolution or scaling for UI. Yeah, this is not definitive proof. I think you guys should stop looking into like the other details, like people like saying like, oh, the Lance Master's edited in, or like the names are like wrong color. This doesn't matter. None of this matters. The only thing you have to look at is the pet buff, and you know it's 100% guilty. This is 100% a photoshopped. Undoubtedly, this is a photoshopped hard Vicus clear. Và đúng, không có một giờ ví dụ mà Photoshop đi, thường những cái bạn mà Photoshop á, từ không chuyên tới bán chuyên nghiệp, họ có thể là thay thế cái tên của cái rep, họ có thể thay thế cái title trên từng con nhân vật, tên của con nhân vật, nhưng mà không ai rảnh rỗi đến cái mức là họ sẽ gắn cái hiệu ứng. Họ không ai rảnh rỗi tới cái mức mà gắn cái hiệu ứng của con thú cưng, con pet lên từng con nhân vật như vậy trong một bức ảnh. Mà nếu đó là bức ảnh đi chế độ heo thật đi nữa, to look like an infernal, right? And now you might ask, why would they ever go in hard Vicus and pretend like they cleared hell mode? I wonder why, guys. I wonder why. I mean, it doesn't take, you don't have to be that smart to know why, guys. Okay? You don't really have to, think about it too much.
I edited in the pet buffs. No, no, guys. The thing is, this is very reasonable because you know when me and Tofu and all of the others we were talking about this. Pet buffs on the side of the icon. Is that true? Is this really true? Wait, can we get confirmation right Hold now? on. I'm checking the vault. Rồi. Còn còn anh chàng này, anh này thì mình không chắc nha. Anh chàng Tofu này là mình không chắc là anh có phải bết thủ với lại ba lọt không nha, nhưng mà là một streamer. Và cái lần cuối mà nói sao ta, ví dụ đi, ví dụ đối với những bết thủ, những người mà rất là giỏi về việc đi học mét vượt chướng ngại vật, thì cái đợt đó khi ra Braille lần đầu tiên ở Korea thì họ clear G4 xong trong khoảng đâu đó 1-2 tháng sau đó. Tại lúc mà con Braille nó vừa ra ở Korea, nó rất là hãm nha, hãm theo nghĩa đen đó. Không phải này. No. Đây. Ra mắt vào ngày 28 tháng 7 năm 2021. Thì sau đó khoảng 1 đến 2 tháng thì những cái người mà chuyên chai hạt đó, họ đã vượt qua được cái G6 của con Braille. Hồi xưa Braille nó 6G. Thì anh bạn này ảnh gọi là đúng nghĩa là ảnh chơi chill á, chơi vui vẻ là chính á. Thì anh chàng này phải tận tháng 1 năm 2022, tháng 1 tháng 2 năm 2022 thì lần đầu tiên ảnh mới được bạn bè, những cái streamer khác á, những streamer khác họ kéo đi lần đầu tiên bắt được G6, có nghĩa là sau đó gần nửa năm. Là bạn có thể hiểu ngày xưa con Braille nó hãm tới mức độ nào, là bạn phải hiểu vấn đề đó. Ủa tiếp. Oh my! Oh, we got None another of us even one. realize that you don't have pet buffs in Hell mode, and we've been playing Hell mode for how long? Since the start. I think a lot of people don't even realize this. It's like such a small detail. But like when you make up these photoshopped images, when you tell all these lies, you always forget the small details, right? You always forget them. I didn't know there was pet buffs, or like I didn't know there was no pet buffs in Hell mode. I completely forgot. There was a rat in the chat who found it though. I don't get it. Why couldn't they take the screenshot during the Infernal Clear while the pilot log in? I will explain that later. But the reason is because he did not get the clear on his striker. Okay? That is why. Why would he not want to admit to the piloting? Bro, I said this in Tofu's. I said this in Tofu's VOD. Wait, let me watch this. This is actually funny. Hold on. Well, I think the right answer is to just say that you did it, and be like, Yeah. God. The best thing for him was just say, I admit it, I bought a pilot. I really wanted that rose. I love roses. Back when I was 4 years old, there was a girl I really liked and I wanted to give her a rose, but I never got a chance because she moved away before I had the chance to give it to her. And I tried to compensate for that by getting it in game. So I shelled out $200 for an e-girl to pilot me. Cơ mà My bad, 200 guys. euro để bóc phốt mean- một cái tiền Okay. được cho là I mean, okay, if he một cái actually team did that, được cho là đội bết thủ giỏi nhất của cụm EU thì nó cũng hơi rẻ thiệt. Một cái drama rất là buồn cười. right? If he actually did that, I feel like people would just be like, oh, okay. Chịu thôi.
nói game đã gọi là load art, game nói chuyện bằng hình ảnh thì phải có hình ảnh chứng minh. Không có hình ảnh, bạn nói cỡ nào đi nữa thì nó cũng là vô nghĩa. Cho nên tốn thời gian để kiếm lại cái link bảng xếp hạng the first nó là chuyện rất hiển nhiên. Chúng ta phải có ảnh minh chứng minh họa rõ ràng. Tại đối với những người đã chơi lâu, họ biết cái drama đó như thế nào, họ thấy cái hình ảnh đó, họ từng thấy cái hình đó. Nhưng mà đối với những người mới hoặc là những người ít đọc tin tức, họ chưa từng thấy, thì cũng phải cho họ xem một lần, đúng không? Okay, all good. You know, it's like they would laugh it off. Like they'd be like, okay, bro, you made a mistake, man. You really wanted that rose. It's all good. You know. Rõ Like, some ràng people would fuck with chúng that ta phải có bằng apology. chứng. Ví giống như ông nội Barker này đi, anh lấy bằng chứng là anh đi heo mót, nhưng mà lại toàn ra là cái hình Photoshop, thế là bay nguyên cái tìm luôn. Man, why would he get banned? No, he wouldn't. No, he could admit to getting piloted. You think he's gonna get banned? Bro, AGS is a bunch of clowns, dude. They ain't banning him for shit. Okay, let me tell you the reason why he doesn't want to admit that. It's because he got sponsored, I think, in the past with AGS, and he has the potential to get sponsored in the future regarding Lost Ark, right? You think they're gonna sponsor somebody that admitted they broke the TOS multiple times? No, it's not gonna happen. This is purely due to monetary reasons to protect his career. Okay, that's the reason why he doesn't want to admit to breaking the TOS. That's the reason why. You can call. Okay, let's go. Yo, what's up, bro? Đó, bây giờ thì chúng ta mới lại có hai cái vấn đề là ông nội này, một là sợ, ông nội Barker này, một là sợ bị đá khỏi cái team dịch vụ mà ảnh đang tham gia, hai là ông nội này sợ mấy cái clip mà ông thần này làm á, mấy cái clip mà ông thần này làm hay dạy về deadlift, chế độ heo, sợ là bị soi lại coi có phải làm fake hay không, có phải là làm giả hay không, hay là cái người điều khiển không phải là ông thần này mà chỉ là cái video người khác điều khiển, còn ông nội này ông giả điều khiển để up lên lấy danh tiếng đó. Còn ba nữa là có người tài trợ cho ông nội này giả bộ bị oan để bóc mẹ cái team được cho là đội team bết thủ giỏi nhất của MU đó. Nó có 3 trường hợp đó thôi. Protect his career. Tất cả là liên quan tới tiền bạc. Xua, không có tiền thì có tiền mua quỷ cũng được, mua thần cũng được mà. Okay, that's the reason why he doesn't want to admit to breaking the TOS. That's the reason why. You can call. Okay, let's go. Yo, what's up, bro? All right. Can you explain like your relationship to like Baker, and then what happened in your, you know, the history? Well, so I started watching him like probably a year ago, and we got, well, I wouldn't say we got close, but I would have. To like Baker, and then admit to breaking the TOS. That's the reason why. You can call. Okay, let's go. Yo, what's up, bro? Rồi. Bây còn sau đây là cái cuộc nói chuyện của cái bạn đang stream, cái bạn đang nói trong cái clip này với lại những bạn khác, hình như là cũng bất thủ luôn. Đây nè, Necro, AKA và Asun nha. Bro. Alright. Can you explain like your relationship to like... Cái này là bạn có thể giải thích nha, chứ không cái chữ S này là nó, cái Google dịch nó dịch hơi xa xa nha, nó là explain á, nhưng mà nó dịch thành SB với lại giải thích, nó tách ra một chữ thành hai chữ. Baker, and then what happened in your, you know, the history? Well, so I started watching him like probably a year Để tôi ago, and we got, well, I wouldn't say we got close, but I would have considered him my friend for a long time until I kind of noticed how he lied
behind people's back, or well, not behind people's back, but he just generally speaking lied at people, and he started being toxic towards people that he knew in stream and stuff like that. So I kind of just distanced myself from him. And well, now like half a week ago, this shit happened. Okay, so he said he was being like toxic on stream. I don't really watch stream. Actually, I'm banned from his stream, so yeah, I wouldn't be able to watch anyways. But okay, so how did this like whole thing like come out? Like, and what is like your conversations with him? Well, I just got. How does this even start? I don't even know anymore. I mean, I just got like the leaks right from everyone that were going around. Mm-hmm. So I just questioned if he had ATD or not, and if he had covetous. I think you saw that screenshot of the DMs. And he kept lying to me, even though it was obvious that he had covetous and ATD. And then I just got pissed at him, and I kind of just said like, fuck it. We had a voice call where he told me the truth, or well, what he thinks is the truth. I think it's still a lie. Okay. Okay, you saw the clip. Did you see the clip where he tried to hide the covetous Slayer title? Đoạn clip mà Oh, anh you mean này on cổ his giấu. artist? Yeah. Yeah, I saw that. I asked him that too, why he did that. Why he went on and he showed it, and then he looked for an accessory and then he hid it. I don't know. Yeah, so I'm watching this clip right now where he logs onto his artist. Yeah. He has covetous Slayer on, and then he realizes it. Panics, right? He panics. Oh shit. Makes the entire screen black. And guys, I'm a streamer, so I can tell you what this is. He has on his stream deck a display. Tôi phải xem thử coi nó là cái title gì đã. Bởi đợi chút. Hello. Sao mà Steam nó còn chậm nữa nhỉ? Rồi, trong lúc đợi này loát thì chúng ta coi tiếp. Capture shortcut where you can just press that button and it will hide the display capture. Okay, that's why his other shit is up. So that's the panic button, by the way. I never press that button because I have nothing to hide. But if you have something to hide, you press the panic button, which is the display capture hide. Okay, that's why his screen is black. He comes back, and when he comes back, his title is gone. Basically what he was doing, he unequipped his title. Why would you do that unless you had something to hide? Okay, continue on, sorry. Yeah, no, I was asking him too why he did that, but he really just didn't answer me at all. He just dodged the question. And Okay, then, there's like a... just you kept on leave this going, chat him log, right? dodging shit and like that. Yeah, exactly. So let me get it straight. As I said, I put that in the clear. Well-being technology, some new connected, right to me. That's in the point. You got coveted. Đó là chắc là nó là một cái title luôn đó. Mình nhớ là thấy cái title đó đâu rồi. Xin lỗi nha, mình là một player bình thường, lười, trình độ trên newbie chút xíu, cho nên là những cái title mà liên quan tới chế độ heo á thì mình ít để ý. Nhiều khi mình không nhớ nó là title của cái heo nào, mình phải check lại. Nice of you. Why are you talking to me like this? Okay, so he doesn't like that you're questioning him, right? Yeah. So what did he say in the voice call? The thing is, I'm not a rat, okay? Okay. I told him in the voice call I'm not gonna bring this out to anyone, and I won't. He told me some story that is already
I don't think it's real anyway, so it doesn't matter. Yeah, okay. But I can't, dude. Okay, you can't write it. Yeah, no. Okay, so something kind of interesting is, you know, this Leah person, right? Or whatever you want to call it, Yui. I questioned her. When I originally posted this message in Hell Academy, like who piloted Baker, she said, yo, can you delete the message about Baker in Hell Academy? I'm getting so much shit for this now. I CBA. And then... Yeah. And she keeps messaging me. I don't know what's wrong with her actually, but she said I questioned her. Okay, let me post this actually. Cô ấy ở đây là chỉ nhóm trưởng á, nhóm trưởng của cái đội trưởng của cái team bết thủ EU á, là cái con support tên là Baby Yui á. She said đây nè. You know. I asked her why did he want to buy an ATD bus anyways? I don't get it. And she said because he really wanted the rose icon. And then she goes on to explain why she decided to, you know, bust him, right? And by bust I mean the pilot. I mean, yeah. It's like she literally ratted out her own customer. I don't really understand why, but I mean, I don't know. And then later on stream, when I'm talking to Tofu, she sends me 2 screenshots proving the Lance Master is not edited, and this is what it looks like. Yeah. She cropped out everything except just specifically this scene. Everything else was cropped out. Like, bro, like what? Có nghĩa là ông thần này hỏi về cái hình chứng minh là đã đi heo từ cái nhóm trưởng của cái team này, nhưng mà cô nàng đó quăng, không biết có phải là cô nàng không hay là trai giả gái nha, quăng cho cái ảnh vậy. Ảnh như thế này thì chúng tôi đâu có nhìn ra được, đâu có chứng minh gì được đây là Hue mod hay hạt mod hay là normal mod, đâu chứng minh được. You just say okay. Anyways, is that everything you have? Like, do you have any other like comments about it? Cái ảnh rất là, nếu mà đối với người tin tưởng cái nhóm đó thì thấy nó là một cái ảnh hơi chụp hơi bất cẩn, nhưng mà đối với một người ở ngoài, tuy là mình cũng mua bết rồi, từng mua bết rồi, mặc dù mình cũng từng mua bết, có bết thủ chuyên nghiệp, có mua bết của cái người không ưa mình, nhưng mà nhìn chung thì họ vẫn chứng minh được cái ảnh của họ là thật. Họ chụp, họ tự tin họ chụp, họ không có cắt xén cái gì, thậm chí họ còn chụp cái ảnh giống vậy nè. Ví dụ nha, thậm chí họ còn chụp cái ảnh giống vậy nè. Ví dụ như đây đi. Đợi chút. Đó, ví dụ họ chụp cái ảnh giống vậy. Đó, chụp cả thời gian trên cái máy tính luôn á. Đó, chụp cả thời gian trên máy tính, quăng qua cho mình. Rồi ở đây trên này ghi là chế độ heo rõ ràng. Rồi, giờ qua tới cái cover test kia nó là cái gì? Có hai cái phân biệt rất rõ ràng nha. Ghét thì ghét, nhưng mà nếu xét về trình độ kỹ năng của họ ổn, vẫn có thể thuê họ bết cho mình được nha. Đó là hai chuyện khác nhau. Ghét thì ok, nói chuyện không hợp nhau, ghét khó ưa ok, nhưng mà nếu mà xét về đi bết hay bay lọt thì chúng ta phải xét về trình độ. Rồi bây giờ chúng tôi phải coi cái title nó nằm đâu. Bên Guild. Ủa, nhìn không có giống title kia cho lắm nha. Character no. Kiếm trên này hả? Sai rồi. Đây. Đây.
Red Legion. Chúng ta kiếm cái này để mình biết Zuckerberg. Đó, như các bạn thấy, mình là một đứa rất ít đi chạy hạt, cho nên hầu như tiết tổ không có nhiều, thấy không? Mayhem thấy không? Cái gì đây? Ủa, tôi nhớ là tôi đi cái con không, cái này đã lấy rồi chứ. Come list là đã lấy rồi. Còn bên Tết kia nó đâu rồi? Đó, như các bạn thấy nè, ngay cả title mà đi rail xong G4 á, từ cái thời mà nó còn 6 cửa, mình tính tới bây giờ luôn á, từ khi mà nó mới ra cho tới giờ mình mới đi G4 có 5 lần. 5 lần này là tính trên tổng số 6 con nhân vật của mình đó nha. Đó. Cho nên nhiều bạn sẽ hỏi tại sao không có hướng dẫn đi G4, là tại vì mình có đi được đâu. Đâu rồi, cái title đó đâu rồi? Chắc nó phải nằm ở đâu đó chứ nhỉ? Trên này kiểm tra thử thôi. Đợi tí nha mấy bạn. Cái title đó nó nằm ở đâu nhờ? Cái shop đổi title nó nằm ở đâu ta? Không phải. Title hell infernal mod Retro Community Infernal title. À đây, gì đây? Nó có cái này Infernal Red New Infernal, không phải. Dot and Infernal Fountain Buxolin Infernal Infernal Geometry New Shielding One Need Here Mod Infernal For Regeneration. Nó đâu rồi nhỉ? Infernal Mod title like that hell. Nào, hình ảnh đi. Cái này mày mốt lấy ạc của thanh niên nào từng đi là tính. Demon Hunter. Demon Hunter. Scrub Phantom, cái Constructor. Jet Aura. Ok, chúng ta chưa có thấy được. Tiếp. Like, I don't know, the whole thing about his stream when he got ADD, right? The day after that, the stream where he abruptly ended it after like the Reddit post showed up. Like, if you can add 1 + 1 together, you know what's going on here.
So And this even is- even though you're his friend, you're saying that I'm he's not like, his friend. I'm not on his side. I'm not gonna go against him fully, but like I am nowhere near his friend or anything. He lied to me, and I'm out of this. I see BA talking or doing anything with him anymore. I don't want to deal with this person ever again. I mean, Đó, yeah. So như các bạn thấy rồi đó, làm bết thủ á, chứng minh bạn là bết thủ á dễ, nhưng mà một khi bạn được công nhận là bết thủ rồi, bạn chỉ cần lộ ra là mình gian dối một lần coi như xong. Cái con đường bạn chứng minh lại một lần nữa rất là khó, đặc biệt là những khách hàng đã từng giao dịch với bạn nha. Nó ảnh hưởng trực tiếp luôn á, nó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của những bot thủ và đặc biệt là nguyên cái team này. Well, I mean, I agree. Like, this just looks not good. I mean, this fake screenshots, clearly photoshopped polls. Him hiding the covetous slayer, him getting caught, changing his name on his artist. I'm gonna talk about that pretty much right now. As soon as we're done with this call. But him changing his name on his artist, getting caught from his own guild member for changing his name. Getting piloted on that artist by a known artist main, who is the #1 pilot seller, changing the name on his artist to her name. They probably swapped IGNs, by the way. I mean, just doesn't look good, right? Yeah. All right, thanks for coming on, bro. Yeah. Yeah, I'll talk to you later, bro. Bye bye. Yeah, thanks for the insight. Yo, Lynx, thank you for the prime. Pappy Bud, I also don't care. Listen, I don't give a single fuck if he bought the pilot. And I'll say it again. I don't give a single fuck. Here's the thing, and I think Reckless actually said this yesterday, right? Is lying does not make you a bad person, right? It really doesn't. But being disingenuous for personal gain does make you bad, right? And what is disingenuous for personal gain? It means, like, for example, like claiming that he didn't break TOS even though he clearly did in order to extract more money from Amazon, or claiming that he doesn't view bot when it literally does. And some of you guys might say, like, oh, what's wrong with view botting? Just let the man, do his thing. Here's the thing, right? Let me give you guys a little bit of a what is it, an allegory? Not allegory, like just when you guys download a brand new app, like let's say you guys are looking for, I don't know, a video editing app on the Play Store or the App Store, right? Would you download the app that has 5 million downloads or the one with 5,000? Most of you guys would choose 5 million, right? Analogy, yes. Because most people think, and are hardwired to think, and this is very normal, that the more popular one is the better one, right? It's very normal. Like, why would you download the fucking small, like, shitter one that nobody cares about or knows about? When people, whether it's a drops campaign or whether it's a new raid, doesn't matter, they naturally click the one with more views. And so does Twitch. Actually, Twitch actually recommends higher viewer channels. They, by default, it's sorted by high to low. Don't ask me why. Okay. So it is disingenuous, because that is trying to exploit something for personal gain. And also, you don't need me to tell you this, but view botting is not against the terms of service as well. So you have this guy who is lying, clearly a chronic liar. He's been lying about a lot of shit. I talked to Q-Dog yesterday. Him and his viewers told me he's been view botting since the PoE days. I didn't know that. I don't know anything about Baker, but they literally ratted him out. Like, this guy is literally lying about everything. He goes on stream, shows a fake screenshot. Like, guys, does anybody actually believe that he got the clear himself, that he didn't get it piloted? Okay, so that's one of the things. Now let's look at this screenshot, right? You guys already know that Leah is an artist bard one trick, right? This is his character in his roster. They caught him. Look,
he changed his name to her old artist name, Baby Yui. Do you know why? Let me tell you guys why, because some of you guys are confused why you would name change, right? And you know, he's also a little bit confused because, you know, when I was watching the stream, he was like, oh, what do you mean? Like, I don't know what this means. I don't know what this means. Let me tell you what it fucking means. I don't understand it. Okay? What is that? Let me tell you. What should that even do to When it? you guys Like, I go don't understand. in, okay, don't ask me how I know this information, but how do you think they get into that Hell Vicus lobby? How? They probably, what they did is they made a random lobby for, like, whether it's hard Vicus, normal Vicus, whatever. Invite the last person in last second, swap the lobby, instantly go in so they can hide from anybody that's in Party Finder. Okay? That is the strategy. Don't ask me how I know. Hey, I'm innocent, but I do know about this kind of stuff. Whether it's an Argos lobby, they'll name it. They'll try to be discreet about it. Alaric Sanctuary. Oh, that's the classic, guys. Nobody ever checks Alaric Sanctuary. Yeah, nobody. Okay? Now, what do you guys think would happen if he went in that Hell Vicus on his own character, came out, and somebody saw him, he was ATD? Tell me. What do you think? Wow, it would be quite obvious. So what did they do? They thought they were real smart, right? Like, this is most likely what happened. This is not a guarantee, but they probably had a conversation, and Baker's like, what character are you gonna play on my account? Yui, who plays artist and bard, is like, okay, I'm gonna play artist. Why the fuck would they play striker? Every hell piloter, every hell player knows striker is the dog shit fucking useless trash class. It's also fucking terrible in Viking. Các bạn đừng buồn. Ở thời kỳ đầu thì những đấm đực á, đấm hiện tại mà Nam có một thôi là striker. Thì ở thời đầu hiện tại thì đấm striker rất là được ưa chuộng, là tại vì hình ảnh về skill ok, hiệu ứng vũ khí to bự. Nhưng mà càng về sau thì những anh chàng này hầu như mất tích nha. Càng về sau á, là những người chơi class striker này hầu như là mất tích. Đại đa số là họ đang nằm chờ được remake lại, giống như đợt vừa rồi là remake con qua những con đấm nữ qua Dancer Scrapper là đợt vừa rồi. Còn anh thanh niên này đến khi nào được remake lại thì chưa biết. Because I'm pretty sure. Why would they play striker? I mean, come on, they're trying to they're not here to clear for fun. They got paid 200 euros and they want to get this bust down fast. So what do? I'm going to play artist. Okay? So how do they play artist without arising suspicion? They changed their IGN. They swapped her own character with Baker's artist name. So when they go into this lobby and come out, it looks like Baker. It looks like this character does not belong to Baker, but it belongs to Yui. But this is actually on his account. As you can see, it's ATD. And in his own photoshopped screenshot, we can see this baby Yui is a Phantom Monarch. Guys, she's not wearing the Addicted to Delight title. It's a Phantom Monarch. And the skin randomly swapped too. It's just, guys, it's just, yeah. So, I don't have hard evidence on this yet, and I'm not going to pay anybody for it because I don't think it's necessary, along with everything else. But it's a very, very likely story, what I just said. Most likely, the pilot was done on the artist. They name changed. They swapped names to try to be discreet and hide that it was not Yui's account, but they're trying to swap names to try to be discreet. It's just her own character with Baker's artist name, who plays artist and bard, is like, okay, I'm going to play artist. Why the fuck would they play striker? Every hell piloter, every hell player knows striker is the dog shit fucking useless trash class. It's also fucking terrible in Vicus, I'm pretty sure. Why would they play striker? I mean, come on, they're not here to clear for fun. They got paid 200 euros and they want to get this bust down fast. So what do? I'm going to play artist. Okay? So how do they play artist without arising suspicion? They changed their IGN. They swapped her own character with Baker's artist name. So when they go into this lobby and come out, it looks like Baker. It looks like this character does not belong to Baker, but it belongs to Yui. But this is actually on his account. As you can see, it's ATD. And in his own photoshopped screenshot, we can see this baby Yui is a Phantom Monarch. Guys,
Đúng là như vậy. Bây giờ có thể hiểu là cái nhóm xem tới cái đoạn này thì mình có thể hiểu là cái nhóm bus này bia bản thân bằng cách thuê cái anh chàng Baker này nha, thuê anh chàng Baker này bia và làm giả mạo rất nhiều hình ảnh, ngay đến chính cả cái tài khoản của anh chàng Baker này. Người cầm cũng có thể là cô nàng trưởng nhóm này cầm, chứ không phải là anh chàng này cầm nha. Tài khoản có thể là của anh ta, nhưng mà người cầm thì không chắc là anh ta cầm. She's not wearing the addicted to the light title. It's a phantom monarch. Và cái thứ hai nữa là tất cả những người đi heo mode, tất cả những người đi heo mode hoặc là thích sưu tầm title, họ luôn luôn khoe cái title heo mode cao nhất mà họ đạt được. Không có ai đi con heo Braille mà lại khoe cái title là heo vào tần bao giờ cả nha. Nhìn trong này chúng ta thấy rất rõ nè, Baby Dewey nè, là cái title này không phải là cái title gốc của cái tài khoản chính, mà cái title gốc của nó là Phantom Monarch, có nghĩa là title của con heo Braille á. Skin randomly swapped too. It's just guys. It's just yeah. So I don't have hard evidence on this yet, and I'm not gonna pay anybody for it because I don't think it's necessary, along with everything else. But it's a very, very likely story what I just said. Most likely, the pilot was done on the artist. They name changed. They swapped names to try to be discreet and hide that it was not Yui's account, but there was actually, they're trying to hide the fact that it's Baker's account, right? They tried to make it look like Yui's account. Does that make sense? And after, obviously, they wouldn't be able to take a screenshot for the clear. So what did they do? Okay, that's just sad. I don't want to look at that. It makes me pissed. What did they do? They go in normal Vicus or hard Vicus. They manufacture a Hell Vicus Deathless clear, right? Photoshop the Inferno on the top left, but they forgot to Photoshop out the pet buff, which is only active in normal content. And that's how he gets caught. I wouldn't be surprised if Baker's striker was not even in the Deathless. It was almost certainly the artist. Almost certainly. Because why else would he name swap to the most #1 notorious hell mode bus piloter in EU? And you know what? He can say, how would I know she's a pilot bus seller? Buddy, I know more about your fucking region and I don't even play in it. How? What do you mean you don't know? You literally play and stream here for 12 hours a fucking day. Mình hiểu hơi sai nha. Mình hiểu hơi sai. Là cái ông thần Baker này và cái team của anh ta nhái theo cái team top 1 bết thủ ở server EU. Và cái cô nàng mà Baby UA á là người lái và sẽ bị nhái á, kiểu giống như bây giờ chúng ta đi giao dịch giữa hai tài khoản với nhau thì bạn sẽ nhờ một midman đúng không? Nhưng mà nếu mà gặp cái thằng lừa đảo thì cái thằng midman, những cái người midman mà nó tag vô group để giao dịch đó cũng là tài khoản ảo, tài khoản giả, không phải là midman thật. Trường hợp này nếu đối với những bạn mà chuyên hay đi mua tài khoản ở trên game online á, hay là những cái trò chơi á, các bạn sẽ rất dễ gặp. Hoặc là những người bán quân liệt, những người đại lý á, rất dễ bị fake. Thì anh chàng Baker này như ảnh fake luôn nguyên cái team đó luôn á. Fake nguyên cái team số 1 luôn á. Hey man, I'm sure you know who the #1 pilot bus seller is. Every time you open the fucking party finder, you see, hi, I'm Yui, buy my pilot bus. Like, you think I'm fucking stupid? No, I'm not. Every time you open the party finder, you see that shit. Everybody fucking knows, man. And you literally hang out with them. Like, please. She doesn't do that anymore. Okay, sure, bro. Whatever. Whatever. I'm just saying, like, bro, it's just, it doesn't look good. Doesn't look good, guys. And, okay, let's talk about this thing, right? Like, you know, a lot of people are like, oh,
the last person right now defending Baker is Stoops. So I know Stoops might not want to explain this on stream. So I am going to explain based on what Stoops has told me personally. Stoops really wants to revitalize and protect all of the Western streamers, and yes, that includes Baker. Okay? Stoops is a really good person. He actively raids, hosts, shoutouts, reacts to other people's content, mostly Westerner streamers, right? Mostly. Rồi. Bạn này đang nói là trong số tất cả những người mà muốn bảo vệ anh chàng streamer giả dối đó thì có thanh niên stop. Như các bạn biết thì anh chàng thanh niên stop là bạn cùng nhà với Satome nha. Cả hai đều là streamer, cả hai đều live tweet và cả hai đều chơi ở server Cory. Nhưng mà anh chàng stop này thì ảnh mới anh chàng stop này cái YouTube gần nhất mà ảnh tạo meme á, cái YouTube gần nhất mà ảnh tạo meme là ảnh táp vũ khí từ 21. Ảnh táp vũ khí Akan 21 lên 25 là ảnh bị Amazon dụ ở đây là làm sao? Từ 20 lên 22 mười mấy táp, 22 lên 23 3 táp, 23 lên 24 8 táp là lên. Nhưng mà từ 24 lên 25 full BT 4 mil gold welcome. Đó, rất mè luôn. Mà đang like nữa, tới luôn. Và anh chàng này thì theo như bạn này nói là ảnh rất là dễ nổi giận khi mà có bất kỳ một streamer nào toxic đối với những streamer Âu Mỹ. Ảnh rất là dễ nổi nóng đối với những streamer mà nếu những streamer đó họ toxic những streamer tới từ Âu Mỹ. Me? I mean, what do you mean? Which show? He's very nice. He could, like he said on his stream, he doesn't have to do any of that. He doesn't. He could be a selfish person, like Zeal's, for example. He could be like Zeal's and not raid people, not host people, not shout at anyone, make a Reddit account behind everyone's back, call everyone trash, call me an RM tier, call me a piloter, call Baker a fucking piece of shit, pilot buyer, ATD buyer. He could literally do that. And guess what? His views would probably go up. But does he do that? No. Because he actually cares about the community. Guys, he's actually a good dude. Stoops is way too good for this community. He really wants Baker to not be a pilot TOS breaking rat. He doesn't. He really wants Baker to not be that rat. But he is. He is. He's all that and more. It doesn't look good, but that's the truth. That's the truth, guys. It's quite sad because he is, you know, quite literally the last EU streamer. We had Alan ZQ. I used to watch him a lot. He got banned for 8 months for breaking TOS for RMTing. Then we had Nico. I mean, that guy was running heavy armor 3 and fucking Polestar on Surge Blade. Like, he dropped fucking wind. It's quite sad because he is, you know, quite literally the last EU streamer. We had Alan ZQ. I used to watch him a lot. Người phát trực tiếp cuối cùng mà chúng tôi có Alan Zeal đã từng theo dõi anh ta. He got banned for 8 months for breaking TOS. Bị cấm trong 8 tháng. Cái này là do cái anh chàng bên EU đó đó. Cái này là bị cấm trong 8 tháng thì chỉ có thể là mua gold thôi. Tại vì đối với game này bạn là bot, bạn là bot á, mấy con bot á thì nó ban vĩnh viễn. Còn nếu bạn RMT gold á, bạn mua gold á thì nó sẽ ban tùy theo cái lượng gold mà nó check ra được nha, tùy theo lượng gold mà nó check ra được tài khoản của bạn. Ví dụ nó check ra được, không cần biết là bạn trước đó là bạn mua gold bao nhiêu, nó chỉ cần check ra được
số gold là bao nhiêu, nó sẽ ban theo mức độ đó. Ví dụ nha, có người mua 100.000 gold, không, có người mua 2 triệu gold, nhưng mà cái đứa check á, cái đứa check của bên phía nhà phát hành á, nó chỉ check ra được là bạn RMT có 100.000 thôi, thì nó sẽ ban bạn 1 tuần hoặc là 1 tháng. Nhưng mà bị cấm trong 8 tháng này, thường là mấy anh chàng phải cỡ là mua vài chục triệu gold á mới bị cấm trong 8 tháng. Well, that's for arm Đó nè, nó ghi là vi phạm RMT nè, rõ ràng. Then we had Nico. I mean, that guy was running heavy armor 3 and fucking Polestar on Surge Blade. Like, he dropped fucking wind cut for Polestar. Then now we have Baker, the last man standing. What does he do? Tell me. He goes in and buys a fucking rose. I really wanted that rose, guys. Man, I wanted that rose. I would do anything for that rose. Anything. Yeah, it's not good. It's just sad, guys. Honestly, it's sad. Oh, fucking Rise was a sick streamer, dude. I fucking love watching Rise. I think it's a big loss that he quit Lost Ark, but dude, I like watching his... Bro, I remember watching his Pistoleer Enrage in a fucking vault and bust. He would jail people so hard. Holy shit. Bro, if EU bust server was a thing when he was streaming, he would get the fucking F rank or whatever that shit is. Dude, that guy was a certified... That guy's a certified griefer, bro. I wasn't even streaming back then. I was not a streamer. No, I was just watching. Why did he buy a bus? So why did he buy a pilot? In the words of the own person who piloted his account, he is bad. Bad enough to not be able to get a pilot, or not be able to clear without a pilot. Okay? In her words, not mine. I showed the screenshot from Yui. She said he is bad, can't clear, and then posted his 1.8 parse in Vulcan. Like, it's just... Yeah, this girl is quite funny. But yeah, I don't really want to interact with her, to be honest. Rồi, chúng ta có thể hiểu là ngay cả chính cái cô nàng nhóm trưởng của cái team bot á cũng nhận xét rất rõ ràng là anh chàng này nè, kỹ năng của anh ta rất tệ. Tệ tới cái mức mà bản thân ảnh không thể đạt được cái title heo nha, không thể đạt được cái title heo nếu như ảnh không dùng tới dịch vụ pilot hoặc là dịch vụ bot. Just like I don't want to interact with most of the people who are, you know, in this space. They are not that sane. But you know what? I respect pilot sellers more than I respect somebody who buys a pilot and lies about it. Because what's funny is that, you know, in his video himself, right? He talks about manning up and owning. He talks about being a man and how we're harassing him like we're fucking kids and high schoolers with no jobs. But the real man would own up to their mistake. A real man would own up to their mistake, admit it, and you know what? That's fine. People make mistakes. But instead, he tries his hardest to weasel his way out. Buddy, you ain't weaseling out of this one, okay? There's way too much evidence. And most of the evidence came from your own the person you PayPal 200 euros to. Okay, she leaked everything. We did this. Like a dumbass. Like she might not be the smartest, but you're not the smartest one either. No matter what, guys, look. Ồ, 19 rồi nhân vật. Right? The thing I realized. Why are you renamed on that picture? Rất là meta. 19 con. Bẹp. So, after that picture, either way, I went to town, right? I removed the title because I wanted to stagger content as well. I had HelloFresh coming up. He wants to stagger Monday, content. Right? We had that doing. And on His Tuesday, justification for him removing the title is because he wants to stagger content. Yeah, guys. I could have got Phantom Monarch on the first day actually, but the reason why we kept wiping and why I never got Deathless title is because I intentionally wanted to stagger content, guys. Yeah.
That's right, guys. I could have got it on the first day if I wanted to. I wanted to say I had coveted Slayer because to be honest, the guys made it a bigger deal. They said you shouldn't just equip the title. Thì đúng rồi, ngồi xem tiếng Anh nó vui lắm. I unequipped coveted Slayer. Mà ngồi xem có cái đứa cà khịa ở trên YouTube tiếng Việt còn vui nữa. My artist isn't in the top 6. This is our private video. Yeah, it's unlinked, but I can link So you I didn't guys. unequip it from her. It's And one of that's what my happened with the viewers sponsor recorded it. segment, and I was like, okay, Well, I can't even chat. I'm not logged into Twitch, but right, 'cause I maybe somehow wanted to show I'll just link it in my my Discord. right? Hold on. I talked to other content creators. If you look Yeah, at what's my interesting Twitter, is he took right, down this for VOD from example, yesterday. Why would he do that, guys? Sus. Take down VODs left and right. Lately, I've Hope been nobody trying to records. post one This is guys. Baker, how old are you, man? You're living in the digital age. It's 2024. You think just because you take down the VOD, nobody can fucking see shit? Did you have fucking hate watchers recording 24/7, man? Cái trường hợp này giống như là khi bạn là người nổi tiếng á, bạn vô tình bạn đăng nhầm một cái clip nhạy cảm mà bạn quay với lại nửa kia của mình á. Bạn đi bạn vô tình bạn đăng nhầm cái clip nhạy cảm của mình với một nửa của bản thân, một nửa kia á, mà đăng nhầm lên mạng xã hội ha, mà sau đó khoảng 30 giây bạn xóa rồi. Nhưng mà tất nhiên trong vòng 30 giây đó có cả khối người lưu lại rồi nếu bạn là người nổi tiếng. Like thing a day, right? Thời đại kỹ thuật mà, dân tình móc điện thoại ra lưu lại còn nhanh hơn cả việc chúng ta phản ứng khi bị trộm cướp. I told you guys as well with the 97, right, that I need a Không, tuần này mình bệnh sắp mặt lờ luôn, cho nên là mình chưa có đi cái gì hết. Chỉ có mỗi xong Akan, xong Braille hạt với lại xong cây hạt hết rồi. Đó là những con 1580 đổ lên. Còn những con mà dưới 1580 thì mình chưa chạy gì hết. By 3+2, I only need to swap 2 accessories. I already prepared for that. So I didn't want to take away from this. I didn't want to talk, and it happened in the sponsored in the 2 hours, right? So I'm like, I don't want to talk at 30 minutes. why is he now showing his about Twitter? Wait, how- what? Either way, it was dumb. I was an idiot. Oh, you That got was my 97 reaction rock. to it. Very It nice. is what it is. It happened. For this, by Yo, the way, somebody's I gotta also link me the said I don't Vulcan- have the Vulcan build clip. yet. I have to buy a ring, right? Bro, that ring is 18. Somebody please link me the Vulcan clip. I of course had the ring already, but I wanted to wait for Wednesday and Discord? say like, holy shit, big day, right? You know, big raids coming, everything with 5x3. Hold on. We gotta watch this. Guys, you got a 97 rock, 25 weapon for what? For what, guys? Photos. You're not hits. Vũ khí 25 đi, con này là đi con I can counter. cái dấu chấm hỏi này là con con Infernal Vortex nè. Không đánh gì luôn. Ôi ôi, đừng bảo là vũ khí 25 mà để đi counter nha, không đấm gì luôn. Như các bạn thấy rất rõ nè. Everything with 5x3. Hold on. We gotta watch this. Guys, you got a 97 rock, 25 weapon for what? Đá 97, vũ khí 25. Mà hỏi ôi, không đánh một miếng gì luôn, thấy không? Rất rõ luôn. Để cho cái đám còn lại đánh, mà đám còn lại vũ khí là cùi hơn anh ta. Để đám còn lại đánh rõ ràng, trong khi là rất có cơ hội đá đít con vào tình được cái nha. Cái con này nó chậm đến rồi, bạn có thể đá đít nó được cái. Đoạn đó mà nếu mà anh ta mà đứng luôn ôm đít con va tình mà sút cho nó mấy cái thì chắc chắn là không bị rớt giếng vậy. This is deathless. Oh my god. Không? Rõ ràng không? He's not even hitting the boss. Và các bạn thấy rõ ràng không có một player chuyên gia ôm đít boss mà chưa tính là đang cầm con nhân vật đánh đít nữa đó. Không có con nhân vật nào đánh đít mà lại đi trường cái mặt là trước mặt con boss như vậy nữa. Họ lúc nào họ cũng ôm sau đít boss này nè. Đó, chỉ trừ thằng búa này nó ôm trước mặt thì không nói. This way, dude. It only rotates 90. It only rotates fucking clockwise.
No way! Oh, not you. I'm sorry. I guess I'm. It's like, oh, okay, it's all good. Yeah, he countered, didn't purify. Okay, bro. No, I mean it's all good. You know, it's funny because on his stream, guys, he does actually show the achievement. He got For the ATD whole, and clear on the exact same day. Mua ạc thì không chắc nha. Tại vì bây giờ mà ví dụ nha, ví dụ bây giờ bạn bỏ một số tiền, ra bạn bia ví dụ nha, ví dụ bạn bắt đầu livestream, bạn bỏ một số tiền ra để bạn đầu tư, ví dụ như mua view ảo hoặc là quảng cáo về kênh của mình, thì cái số tiền mà bạn quảng cáo cho cái kênh của bạn á, nếu mà không mua view ảo á, thì cái tiền mà bạn bỏ ra quảng cáo cho cái kênh của mình để mọi người biết á, nó sẽ rẻ hơn cái tiền mà bạn đầu tư một cái con nhân vật web 25 Akan, rẻ hơn chắc chắn. Tại vì mình hiểu mà, marketing một tuần nó rất là ghê. Nhiều khi á, mấy ông nội mà team marketing á bấm nhầm cái code á, hay là quên tắt quảng cáo á, ôi rồi một tuần nó nướng mấy trăm triệu có đó. right. Maybe even the So I same tried poll. to stagger So với content. một cái web 25 á, thì bạn tốn xui như anh chàng stop mà full 25, từ 24 lên 25 á, full á cũng có 20 củ à. No. Is it? But do you know what? understand that? He's an Probably above not. average player. Does He it could make easily sense? do it. Probably not. Is it stupid? He said this himself. He's an What do above I know? average player. Who I the mean, fuck it's cares? not a Let's be challenge. honest. Who ATD the is a fuck fucking cares? joke. He could have That got was it what easily. was One going pull, through one my clear. mind. GG's. And that's what I did. I obviously got carried hard. I admit that. I showed you the screenshots, like, and the picture, the meme that a friend made for me at some. I mean, I actually had no idea about It Baker is Skill. what it I want to is, be right? honest. I've I never never said watched this guy I did ever. everything Right? myself. The only interaction I've had with him was like But me fuck accusing that, him of view right? botting. I've never That ever stuff, watched that's him only on play. me. I had I no wanted idea. to also talk a little bit. Never. I also wanted to talk a little bit about the whole drama in the Loster community and how people react to it. Is there it too was quiet, a thing guys? where I got kicked out of the guild. To be honest, in my opinion, No. I can understand that with all the stuff that came because they don't want to draw attention to the guild or whatever, right? With the drama behind it. I don't. Được rồi, cho dù là lý do gì đi nữa thì đối với một người không có ai làm dịch vụ lại thích bản thân mình sâu ánh sáng bao giờ cả. Không hề. Những người biết tới họ thì sẽ là truyền miệng hoặc là sự công nhận từ những người khác cùng ngành. Đó là cách uy tín của những người làm dịch vụ. Chứ không cần đến cái không một người làm dịch vụ nào muốn một stream like lên đây là team làm dịch vụ giỏi, đây là team chạy bết giỏi. Tại vì bạn là người coi, thằng nhà phát hành nó cũng coi được, hoặc là một ông thần nào đó xấu tính quăng cái clip có hình ảnh, có tên bạn làm dịch vụ chứng minh cho thằng nhà phát hành, nó check cái một ban chắc luôn. Không ai làm dịch vụ mà thích mình được công khai ngoài xã hội đâu. Really am behind how they've worded it because it's wrong in my opinion because everybody using DPS meters or flaming in game or whatever, having fallouts would be against TOS, right? That's how they meant it, but it came off wrong in my opinion. Okay, either way, where was I? Yeah, about the drama in the whole community. I wanted to talk about this a little bit as well because it's an important topic to me. Yo, stop. Yo, no one cares, man. This is not. Nope. Like, dude, this guy's hard deflecting, man. Like, bro, why? How come dude, he just randomly, like, we were all talking about, his title thing, and now he's just talking about random drama in the community, bro. This guy's a fucking level 100 deflector, bro. But people often forget, right? I'm here every fucking day, right? I listen to your stuff, you listen to my stuff, we try to have fun, right? But at the end of the day, there's a lot of hate in the community lately, and a lot of drama starting, a lot of
pissing off people Okay. on purpose. A lot of, you know, just since Rồi, theo như các bạn thấy đúng không? Anh chàng này tới chết cũng không có thừa nhận rằng mình nói dối ha, phủ nhận hoàn toàn luôn. Ví dụ như mà anh chàng này ảnh thật thà, ảnh kêu là trong cái đoạn đó mình có nói xạo với khách hàng như thế. Ít nhiều gì cũng sẽ có 1/3 đến 1/2 những người đã tin tưởng anh ta vẫn còn tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc ủng hộ. Nhưng mà anh chàng này hoàn toàn, anh nói làm sao, mình cố tình tạo ra như thế rồi xong, phủ nhận 100%. I need some music in the background, I'm sorry. Okay, he says, I'm a human. There's a lot of hate. I'm getting a lot of hate. 8K is getting a lot of hate. Zeal's getting a lot of hate. Why are you guys hating? Bro, it's not hating. Nobody's hating. We're pointing out facts. Dude, you're an internet personality. Your behavior can get criticized. This is not hate. But if you decide to go on stream, belittle every viewer, and then when they even slightly piss you off, by the way, you typed a normal message, you go out and you just say the word about to slur, you deserve criticism. It's not hate. Okay? If you make a alt Reddit account, you talk shit about all of everybody in the fucking space, and then you stroke your own dick. Tìm đồng minh á, kiểu như là tìm những vụ tương đồng á. While hiding under an alias, you deserve criticism. That's not hate. Okay? So him saying it's hate, bro, it's not hate. Nobody's hating. Who caused all of these things to happen? You did. ATK did. Zeals did. You guys did it, not me. I'm just sitting here, I'm just reading some news. Bro, I ain't spreading hate. I'm just a fucking... Đó, ông tướng này giống mình nè, ngồi đu tin tức thôi, chứ cũng chẳng quan tâm ông thần này là ai ha, cũng chẳng để ý là ATK là bết thủ như thế nào hay là chỉ mắt là như thế nào. Quên, mình có học một số mắt từ ATK nên mình không phủ nhận chuyện đó được ha. I'm a messenger pigeon. I'm just a news reporter, man. There's just a lot of stuff, right? And I don't understand it, guys. Like, I always told you... Oh, I understand it. I left Path of Exile because of the toxicity and how the community turned, right? Tôi rời khỏi tôi rời khỏi BOE vì sự độc hại và cách cộng đồng rẽ sang And that I didn't want to be... sang hướng toxic đi, gọi hướng toxic. Ôi trời ơi, game nào không có toxic. Nói thẳng nè, không có cái game cộng đồng nào mà không có toxic hết á. Không có người này cũng sẽ có người kia. Bây giờ bạn đi uống bia ngoài đường đi, bạn xui xui bạn gặp mấy cái thanh niên đang ngắm lúa mạch đi, tự nhiên bạn vô tình bạn nhìn em nào đó ở cái bàn khác mà thanh niên đó tưởng là nhìn đểu mình, cái cũng đập nhau, cũng toxic. Ông nội này kêu là tôi nghĩ BOE là vì cái cộng đồng đó nó toxic. Rồi cái cộng đồng nào nó không toxic nữa tôi nghe. Không tốt cho sức khỏe tâm thần của tôi. Cái câu mình theo mình nghĩ nha, cái câu nó chính xác hơn là BOE có nhiều người vạch lá tìm sâu hơn là lốt ạt, chứ không phải là nó toxic hơn lốt ạt. Tại mình cũng chơi BOE, mình cũng chơi những game khác, mình biết cái cộng đồng nó như thế nào và mình thấy cái sự toxic nó như nhau. Like it. And I always mentioned Lost Ark and especially launched Lost Ark Reddit even and so on and compared it to Path of Exile, how it's way better and way more chill, right? And I always said how nice it is to be here, right? And honestly, guys, after this week, I don't feel that way anymore. And what you guys often forget, you spam your things,
you say Sag. your stuff right about people. You make your jokes. You have Sag, your bully stuff. It's me. fine, right? But don't forget, there's a person behind the PC as well, right? And I'm talking especially about ATK, for example. No, bro, this is not relevant. Imagine- Bro, like, who cares, dude? Like, honestly, the ATK thing, it's like, whatever. I feel like it's already, you know, people already forgot about it. It's whatever. So, if you guys don't know, or you guys are out of the blue, I'm assuming everybody already knows, but... Cái BOE là một cái game, thứ nhất là tuổi đời nó rất là lâu, nó 7-8 năm rồi. Và nó có rất nhiều trang web, ứng dụng, chương trình, nó có thể check được mọi thứ. Nó có thể làm cho một người không phải dev, có nghĩa là những người điều hành á, nó có thể giúp cho một người không phải người điều hành check được bạn đang nói xạo hay nói dối hay lùa gà. Cho nên cái việc mà lừa đảo, cái việc mà lừa dối trong các cái content của BOE á, nó check cái một người thường cũng có thể check được, nó chứ đừng có nói đến chuyện là thằng D hay là những người vạch đá tìm sâu, vì nó là một cái game lâu đời và nó cộng đồng của nó rất là bự, và cho nên là cộng đồng càng lớn thì những cái ứng dụng mà kiểm tra những cái gian lận, những cái danh nói dối đó rất là nhiều. Và cái anh chàng kia anh kêu là do cái cộng đồng nó toxic, không có đâu, do cái cộng đồng đó nó có rất nhiều cái có thể check ra sự dối trá của anh ta. ATK got banned because he said a bad word, and that's it. Okay, like, it's very simple. Like, there's don't need to read too much into it. Like, all right, what is this first comment? Reno 50k. It amazes me how this guy's done streaming and online content for so long and yet never learned how to handle a crowd of criticism from such crowd. So my thought on this is that yes, you do need to have thick skin as a streamer, but you know, I was talking with Stoops in call like this morning, and he was saying like back when he started streaming Lost Ark, a lot of Koreans would go in his chat and type the dead body thing. You guys know, like whenever like a balance patch comes out and like people like start bitching about their class on fucking Invent, they post that like dead body thing. Apparently when Stoops was streaming at first, a lot of Koreans would just post the dead body emoji in his chat whenever he died in a raid. And Bây giờ tới cái chuyện của ATK đi. ATK bị cấm là do phát gọi là chúng ta gọi là ngôn ngữ không phù hợp với cộng đồng đi ha. Ngôn ngữ không phù hợp với cộng đồng đi. Nhưng mà tại sao lại lâu như vậy mà anh chàng đó không có bị xử lý gì? Là tại vì những người xem họ thích. Nó giống như trong game chúng ta đang chơi. Những người xem họ thấy cái chuyện này rất bình thường. Nói tục chửi thề này rất bình thường. Hú hét như trong game này rất bình thường. Mặc dù là trong cái bộ ứng xử của những cái livestream á, nó ghi rất rõ là những cái đó không được. Nhưng mà có bao nhiêu đứa sẽ đi kiểm tra cái chuyện đó? Không có ai. Những cái không có ai đi kiểm tra, những rất ít hoặc hầu như không có ai đi kiểm tra cái chuyện là bạn vi phạm ứng xử cộng đồng hay không, trừ phi là con bot nó check ra được. Cho nên là cái bạn ATK này bạn bị cấm á, là do có người tố cáo chứ không phải do con bot check ra. Tại vì người xem bình thường hiểu cái tính cách livestream của anh này á, họ cũng không có để ý. Giống như bây giờ chúng ta có thể nói về Liên minh huyền thoại đi. Thánh tổ xích của liên minh là gì? Ta là One đúng không? Đó. Tại sao anh chàng đó tổ xích như vậy nhưng mà hầu như không bị cấm do tiêu chuẩn cộng đồng, hay là bị cấm rất ít, là tại vì không ai tố cáo, họ thích như vậy. Hay là trong PUBG đi, PUBG cộng đồng Việt Nam chúng ta có ai hay hú hét ở trong đó nhỉ? Hay hú hét mà hay là Bommen đi, đó là tại vì những người xem họ thích như thế, họ không có tố cáo. Nhưng mà lâu sẽ có người xấu tính, ví dụ như anh chàng Rino này, anh đi tố cáo, và một khi đã có đơn tố cáo thì những người quản lý cộng đồng của những cái ứng dụng đó họ sẽ đi kiểm tra, họ sẽ xem lại những cái clip, họ thấy đúng với tố cáo, họ ban. Bình thường này không? Bandit. So hey, everybody including Stoops gets triggered by certain things, right? Like, people have a limit. What is my limit? Honestly,
I'm kind of used to it because like people just like I'm pretty sure if you search up the most typed message in my chat, it's either so bad OM or like fraud or like spectator mode. It's like honestly at this point I don't even care anymore, dude. Okay, something I missed yesterday before 8K got banned, right? Was it yesterday? Apparently Saint raided him, and actually in the comments Saint was saying that he should apologize. And apparently ATK said that he would not apologize. He said, "Fuck that racist, I meant it." But later he apologized. But like it was not a hard apology. This is his apology. As you may know, I have Rồi chúng ta cùng coi lại cái bức thư này với phiên bản tự dịch của Google nha. haven't been in the best mood lately. This is because the things I love to do are not going well, and I'm going through rough times. Unfortunately, some toxic hate watcher individuals with miserable lives took advantage of this and brought me down and beat me with experience. For those wondering, I received a 7-day ban for hate speech. The word I used was harmful, and I acknowledge that people didn't deserve to hear it said in such a negative way. I apologize to everyone except for those who were toxic to me and tried to provoke me. I defended myself from their racism and hate messages. I mean, I don't think you can use it in a positive way, guys. But like, how do you use the maggot with an F word in a positive way? You don't. On a positive note, as many of you mentioned, I now have the opportunity to take a break. It's funny because I also have a family trip planned for early March. During this break, but why did he mention that? It's kind of weird. It's almost like he's phrasing this apology as like it's not even a loss for him. Like this is not even a punishment. Like he had a family trip planned anyway. During this break, I plan more to start up job. Nghĩa là tận dụng thời gian nghỉ ngơi này tôi sẽ có nhiều thời gian hơn với 2 startup và job mới để làm bản thân để giữ bản thân bận rộn. After the milestone hả? What detail thêm mày ghi crazy 1.600 đô. Cái này được đấy. Anyways, so he's just taking a break. Like what? This is not a real apology, right? During this break, I plan to dedicate more hours to my 2 startup jobs and take up more consulting schedules. Additionally, after noticing the crazy 1.6 grand USD fundraising milestone, I am excited to share that I am going to work on the detailed payment guide. Ok, có nghĩa là bạn ATK này, bạn ấy nhận được lời đề nghị về hướng dẫn chỉ đi về hướng dẫn về cái việc là tạo ra cái bản hướng dẫn đi Thami với cái giá là 1.600 đô nha. Bạn được đề nghị làm cái đó với cái giá đó. I hope it helps the players who will be taking on the race in April. To all the supporters, your names will be listed at the end of the video as a token of appreciation for their contributions to the community. Any additional help is greatly appreciated. Here's the link. Stream Elements. Người nổi tiếng về kiếm tiền 1.600 để viết một cái hướng dẫn. Wow, 1.600 đô là nhiều nhờ. Ủa, ý lộn. 400 củ. Đâu? Từ rồi. 400 củ. 400 củ. Một đề nghị viết ra cái hướng dẫn đi Thami với cái giá được đề nghị là 400 củ. Kiếm tiền thật là dễ mà. .com/atk/tip. I don't expect myself to change, but I want all my friends and supporters to know that I am trying my best. I am hopeful that things will improve one small step at a time. 1.600 đô. Né. 40, xin lỗi. Mắt mình hơi mờ, còn đang bệnh, thông cảm. 40. Sorry.
Mắt hơi mờ, thông cảm. Okay. 40 mà, 40 thì cũng lợi rồi. Because I don't think this is a real apology, man. It's pretty bad. Like he didn't say, like, he didn't even take accountability for anything he said. So this is my take, guys. And about the donation thing, Memo does the guides for free. He streams just as much as ATK, and he works just as hard, and he does all the editing himself. He doesn't even pay for an editor. He does it all himself, right? This money, what I heard, and I also watched his video. Why is he asking for money? It's because the time it takes for him to work on a guide, he's saying that people should support him because that is the amount of money he would have made working his consulting job. Đó, như các bạn như bạn này nói đó, là cái số tiền đó được góp vô là để cái thời gian, thay vì anh chàng đó ảnh đi ảnh cày tiền từ một cái việc gì đó khác thì ảnh ngồi ảnh viết hướng dẫn. Vậy thì tính đây, tính trung bình là viết hướng dẫn của Thami đối với một người đã rành về Thami thì chắc phải tốn chắc phải lấy luôn là thời gian sưu tập hình ảnh, chỉnh sửa, edit các kiểu thì chắc khoảng 4-5 ngày. Là xương là 1 ngày 10 củ, là với khả năng của ATK hiện tại là 1 ngày xương 10 củ. If I am reading it correctly. Bro. Rồi anh làm một ngày của anh là bằng nửa tháng của tôi rồi. I mean, I guess they are. Somebody paid $1,600, I guess. But like, that's not how it works, guys. There's an opportunity cost for everything, right? And for Memo, that's his time. And how does he get rewarded? People watch his guides because they're good, 1. And 2, maybe it's a token of appreciation that he ain't charging $2,500 to push out a guide. Just saying. Like, hey, I'm not a huge fan of Memo's on-stream personality. I'll say it. I don't like watching a stream all the time, especially when he goes fucking Kumar mode and like shows like tits and shit, and like literally recently he's been reading fucking hentai on stream. Like, bro, please. That being said, he's entertaining for a lot of people and he's a hard worker, and he doesn't have this kind of like, what is it, like, he doesn't expect, like, he doesn't. Có vẻ như là anh chàng mà chúng ta đang xem này nè cũng là một kiểu player giống mình nha, giống mình ở chỗ nào? Giống mình ở cái chỗ là 2/3 số người biết mình không ưa mình tí nào, là cái kiểu đó đó. Viewers to owe him something. Like the way I see this, it's like the viewers owe him. They owe him money. Là cái kiểu người làm clip nhưng mà không có quan tâm đến hậu quả, hay là không quan tâm đến cái việc là ai thích bạn, ai ghét bạn, hay là ai làm gì bạn, không quan tâm. Đó là cái kiểu này, giống mình đó. Precious time to make a fucking guide that anybody could have made. Like, that's just weird. You're not entitled to anything. Bro, you're just a streamer, man. Your job is to entertain, you know? As he says, your job is to live. Dude, our job is to entertain and push out content. Rồi, tôi lại tí. Charging $2,500 to push out a guide. Mình tưởng là 1.600 không, nhưng anh ấy thì ban đầu anh ta muốn $2.500 lận. Well, just saying. Like, hey, I'm not a huge fan of Memo's on-stream personality. I'll say it. I don't like
watching a stream all the time, especially when he goes fucking Kumar mode and like shows like tits and shit, and like literally recently he's been reading fucking hentai on stream. Like, bro, please. That being said, he's entertaining for a lot of people and he's a hard worker, and he doesn't have this kind of like, what is it, like he doesn't expect the viewers to owe him something. Like, the way I see this, it's like the viewers owe him. They owe him money for sacrificing his precious time to make a fucking guide that anybody could have made. Nói như bạn này đúng nè. Ủa, livestream lên người ta coi là đã có người coi bạn là bạn đã quý rồi, chứ đâu có phải là người ta coi bạn có nghĩa là người ta nợ bạn, mà lại đưa ra cái giá là hướng dẫn, đưa ra cái giá làm hướng dẫn tham mi 2.500 đô, đúng không? Bây giờ anh ta không làm thì cũng sẽ có người làm free về cái chuyện đó. Nhưng cho nên cái việc mà ATK nói là bạn phải trả tiền cho thời gian mình bỏ ra, mình like, mình biết hướng dẫn đi tham mi với cái giá đó, hơi thương mại hóa rồi. Like, that's just weird. You're not entitled to anything. Bro, you're just a streamer, man. Your job is to entertain. You know, as he says, your job is to live. Dude, our job is to entertain and push out content and push out guides, whether that's for money or not. But you're not entitled to $2,500. You're not entitled to people paying off your fucking salary or your time. You're not entitled to anything. Giống như bạn này đi, bạn này like là đâu có quan tâm đến cái chuyện là bao nhiêu view, bao nhiêu người sub, bao nhiêu người ủng hộ, đó là quan tâm. Mình cũng vậy. Nhưng bạn ATK thì khác. Bạn ATK làm theo đang theo phương châm gọi là nếu bạn làm tốt cái gì đó thì bạn đừng làm miễn phí. ATK đang theo cái phương châm đó, đó là cái mình đang thấy thông qua cái clip này. Okay, that's just how I see it. Like, just because I go to school, am I gonna say like, hey guys, pay my tuition so I can go to school, otherwise I can't stream for you guys because I have to work to pay my fucking tuition? That's the same thing, guys. That would literally be the same thing. Like, if I was like, guys, if you guys don't pay $400 a month for my tuition, I'm not gonna stream because I would have to go work, and working, I would have to work to make money for my tuition. So you guys gotta pay my tuition, guys. Like, do you guys see how entitled that is? That's very entitled. That's a very entitled behavior, guys. But I want to know, what, have I ever made a donation goal? Have I ever done a subathon? Have I ever? Strict when I'm full during break I decide to after. Đúng rồi, ở đây nó ghi nè, after nothing is the crazy 1.600. Sau 1.600 đô này chỉ là mới 64% cái mà anh ta muốn thôi. Thì đúng nghĩa là 100% là phải 2.500 đô. 2.500 đô cho một cái hướng dẫn tham mi. Bây giờ ông nội này ổng không làm thì Satome cũng làm, TKG cũng làm, những người khác ở bên RU cũng sẽ làm. Và nhưng mà anh ta tự tin là bạn đưa tiền đây, bạn đưa 2.500 đô đây, tôi mới làm. Đó. Ever once taken advantage of anybody in the chat? I don't even ask for thế là chúng subs, ta có guys. nhiều drama đấy. Like, do I? Not really. You know the thing is, I feel like after a week, we're all just gonna forget about this. The memes are gonna be behind. We got about to slur. We got, about to ATD. We got, boring. We're just gonna be all left behind. But the thing is, nobody is causing these rifts between the community except you, right? It's not the viewers, right? Like, this is the same kind of mentality that ATK had, where he would think, if the viewers come to attack me, why is everyone so negative? As a streamer, as an internet personality, the kind of persona, the kind of energy you retain on stream attracts similar kind of viewers, right? If you decide to pretend to be a law-abiding, TOS-loving, Amazon supporter of Lost Ark,
a nice dude who entertains, but behind the scenes, you turn out to be a rat, botting views, buying titles, arm team gold, then your community is gonna turn on you. That's how it is. Ain't nobody turning on me because I admit to all of that. Just saying. Now he's not live, guys. What do you think he's doing all day? He's seeing all this shit. He's seeing all this stuff about him. All this hate suddenly. Everybody was. I love ATK. He did so many fucking guides for us and everything, right? Có nhiều viewer rất có nhiều streamer rất lạ nha. Họ nghĩ là họ like. Họ nghĩ là họ like. Thì những người xem họ cười với cái điều like đó là cái chuyện họ phải trả tiền. Mà có ai trả tiền cho tiếng cười bao giờ đâu. Giống như cái thời đại dịch Covid đi, mình vô tình mình thấy một anh mới tập streamer, là một anh Mỹ đen mới tập làm streamer, nhưng mà cái cách mà ảnh thu hút mình á, mình coi streamer cũng nhiều, nhưng và cái cách mà anh chàng đó thu hút mình á, cho tới bây giờ á, anh chàng đó vẫn giữ được cái thu hút đó là do ảnh rất tử tế ha. Anh ta stream lần đầu tiên, anh ta cũng mở chế độ ủng hộ, nhưng mà khi mà có những người ủng hộ trong thời Covid á, khi mà có những người ủng hộ họ donate cho anh ta dù chỉ $1, anh ta cũng nói là anh ta cũng tử tế, anh ta nói là thôi bạn cứ giữ để chi tiêu, còn các bạn xem mình làm thợ mộc là được rồi, mình vui rồi, mình không có cần tới donate. Đó, người ta rất là tử tế, chứ không có phải là tôi phải làm, tôi like như thế này là bạn phải trả tiền cho chuyện đó tôi mới làm. Ủa, He helped all of you clear shit. You mean help me clear shit, bro? I ain't watching ATK guide. I'm watching Memo guide only. Fuck ATK guides, bro. I ain't watching that shit. Like 45 minutes of fucking what? Nah, I'm good. He helped all of you fix your fucking raids. And sure, he shouldn't have streamed in that. And nobody, it's fine, right? I don't want to go into what happened, right? I'm just saying what's happening afterwards and how the community reacts to it. I want to talk about this, but to be honest, I kind of collect my thoughts on the whole thing. I think ATK at its core is, not a homophobic person. I don't think he hates gay people, LGBT. I think he was just not in a great mental state and it slipped. He decided to say a slur. But the way he's been treating his chat, the negative energy he has on stream is not good. Like for him as a streamer and for his community. So you know what? He caused his own self-destruction. He literally did. Right? No, that's what happened. And at the end of the day, people are still gonna watch him. A lot of people are not gonna watch him. That incident is over as far as I know. But there's some crazy beef between Zeals, ADK, and Saint. They are all beefing with each other. I mean, it's mainly Zeals. I'm gonna go over that later, guys. This is crazy beef. But yeah, we just keep watching this. This is Baker thing. And okay. Yeah. I honestly, I don't think that that's a good thing to do. Why is that not a good thing? Do you expect like to just you just like walk on stream and take no flack? Are you so selfish, bro? Come on. When I got banned in that Vicus, I got attacked by so many people. Did I think it was unjustified? Not really. Like if you watch somebody get banned for like a breaking TOS and they get attacked, that's justified. It's not. I mean, bro, you can't just walk in, break the fucking law, come back out. Cop puts a handcuff on you. You're under arrest. Shock Pikachu face. That's not how it works. Okay, that is not how it works. I just don't think it's a good thing to do. Yeah, the same GTA 6, bro. I hope we can move on. mình có coi, mặc dù mình không phủ nhận việc bạn ATK có làm mấy chỉ về các bot tốt, nhưng mà đúng là đối với tính cách của anh chàng ATK, thì đó là tính cách của một bot thủ
điển hình ha. Nó nghe làm cái gì cũng quy ra là thu nhập, làm cái gì cũng quy ra là tiền. Đó là tính cách của một bất thủ á, chứ không phải là tính cách của một player chơi chill hay là một người livestream đâu. On from that and get back to the state that Lost Ark was at some point, right? Fun game. And just enjoy playing it. You and him are not free. Look, I don't want to address this all the time, right? I told you how it is, how it was. If you want, go try it yourself. If you find He hasn't or if addressed you any go of the with same proof, not people, once, right, by the way. that I went with, you will get. He doesn't even click on the screenshot. I'm not lying. Okay, he's gonna click on it at now. all. Let's see what he What's says. that screenshot? Yeah, and I don't understand it. He doesn't understand. What is that? What should that even do to it? Like, I don't understand it. Oh my god. I showed you the clear shots. I showed you everything I can show you. Yeah. You showed me a photoshopped clear shot of a hard Vicus. That's what you showed me, brother. And honestly, guys, I just don't want to talk about this. It This is doesn't the matter. only thing you Look, showed so far is fake. Oopsie. I love. Let me tell you something about Hellraiders. Capington and his friends were 1v5ing me in Hell Academy for posting screenshots of the. Can you show achievement timestamp? Wait, he read my message Why do you want to see that? Why on my is alt that account. important? I mean, I can show it, but why? That's my that do work Yeah, but HK, that's explain me. it to me. I don't Fuck. understand what I'm doing here. Like, what am I defending here? I just told you everything. It's not a big deal here. Okay. I already stated how it was. What's this? Why is he stalling? I got carried by friends. Capington did Helmut with me on He's so scared to show it. Look, he's so scared. stream Look. every fucking time. I did. Show timestamp? Here. Cái gì đây? Cái gì đây? Legion Legion Red Inferno Convert ngày 25 tháng 2 năm 2024. Nhưng mà để từ từ coi. Mình nhớ là cái drama này hình như nó xảy ra trước cái ngày này phải không nhỉ? I mean, What's he's the just a problem? I don't fucking understand beast. what are What you can I guys say? about? I just told you everything. I'm not lying. I'm just here telling you the truth. Why do you need proof for that? Are you trolling me? Mình nhớ là man? cái Get the cái same việc people together. Can we get Oh my god, no. cái drama này nó có trước khi anh ta đạt được cái danh hiệu này. and be dead every gate and get the clear? They will do that. No problem. No, because then it wouldn't be deathless. What about the statement from Tea Party? I honestly... Of course! I just said all this time it was a carry. Guys, come on. What are you doing? How did I get that first then? Okay, here. How did you get deathless? Yeah, It's not super proud, but here you go. here you go. Wow, look at him. He's so smug. Oh my god, wait! Why wasn't a pilot, guys? He got carried, obviously. Look, he just showed the proof. He's got crisis evasion, spear the absorption, heavy armor. I believe him. Bro, no, what, dude? Bro, what? Yeah, like, guys, he got. Gì đây? Ôi ôi. Ôi ôi. Đây nè, thấy không? Tự vả lần 2 nè. Ai đi
DPS nào đi heo mode mà mang theo heavy armor, còn spirit nữa. Cho dù là mang lên Trician test đi nữa thì không có thằng DPS nào mà gắn hai cái này vô đó. Này rất rõ ràng nè, cái này là mang heavy armor, mang spirit, mang vital. Ba cái EE này á, một là để cho team nó gánh, hai là làm stagger bot. Stagger bot là những gì? Là những người không có đam nhưng mà họ vào họ phụ những boss thủ làm mấy cái mech liên quan tới stagger, vì thường là những cái class đó stagger cao. Những class có stagger cao ví dụ như là Paladin, Gunland, búa, Slayer, đó là những class có stagger cao. Là cái bộ này nhìn rất rõ nè. Rồi bộ này không phải bộ PvP nha, bộ này hoàn toàn không phải bộ PvP đâu. Này là cái bộ này rõ ràng là cái bộ đu theo cái này là cái bộ mua bớt á, chứ không phải là cái bộ tự đi. Carried, obviously. Look, he just showed the proof. He's got crisis evasion, spear the absorption, heavy armor. I believe him. Bro, no, what, dude? Bro, what? Yeah, like Tofu said, my grandma literally could have set this up, bro. Like, are we stupid? Bro, I could have just went into the book of coordination, click save, and like, we're just supposed to believe him now. Like, come on, man. Also, why do you even go spec swift with fucking? Why are you even building like this if you're gonna go triple like defensive like bullshit? What is this? You're not doing damage anyways, man. If it was actually gonna do this, he would have done what Stoops did on stream. Funny, Stoops literally knows more about the game than this guy does, even though he's only played 2 times. Stoops equipped triple defensive, spare the option, heavy armor crisis, and went full endurance. I didn't tell him to. You Này là bộ E mà Stop mang theo khi lần đầu đi heo mod. guys have the VOD. He literally knows more about Hell Mode despite only playing it 2 times. Guys, come on. Còn ông nội hay rồi gắn luôn cả reset vô nữa. I renamed my artist to Small Baker. I explained that even beforehand, before it even happened. I have even conversations with Kit and LG before what name I should give my artist. Okay, so why did you name it to Yui? Guys, I have no clue why you're even talking about this. This doesn't make any sense here. Why did you end stream and deny the picture of your title? Okay, so that's a good point. Oh yeah, that's a good point. Look, Let's hear it. I got messaged by someone taking my old name, Baby Baker, right? Mm-hmm. So I didn't say that. I didn't say anything. What happened was I was messaged by that. I was distracted. The stream didn't go in the direction I wanted it to go. So you I decided was to already hide. really in between things, right? And then someone posted that screenshot, and I'm like, okay, you know what? I thought I wanted to earn early anyways because I was only there for the sponsorship. And I'm like, okay, fuck it, I'm out. That was maybe stupid. That was definitely stupid. I didn't say bye proper. I didn't address anything for sure. But also, I didn't really know what to say yet. It's good. Because I wanted to stagger everything. Like, look. Ah, guys, yeah, you just staggering content, dude. Why, dude? It's just such a bro. It's just such a horrible excuse, man. Like it looks so bad. Like honestly, him doing the hiding the monitor thing, and then like unequipping the coveted Slayer title, just makes it look worse. You know, if he had it on, like I feel like, and somebody asked, he could have just been like, oh, I just you know, I cleared off stream with some friends the other day or some shit. Like he could have just like he could have easily played it off, but the way the way he did it, it's almost like he already knew he was guilty, right? And let me tell you guys something: is like people who know they're guilty act very differently. They act extremely paranoid because they think that every little detail that they send out is like a conviction, right?
Dude, I watch the fucking the true crime videos. You know, I watch those interrogations all the time. The only reason he would do that is because, like, JCS, yeah. The only reason he would do that is because he knows he's guilty. That's why he decided to, like, black screen hide his title, bro. If it was nothing, like, yeah, it's just obvious, guys. Like, his excuse is not believable at all. I also 1630. that I have the class He ring, doesn't right? show for his screenshots. He doesn't show a single time stop, a single thing. Like, the only screenshot he showed that wasn't cropped turned out to be a photoshopped normal or hard like is clear. It's crazy, dude. My pet inventory, I always had that ring already. I'm done with my build, obviously, because this is an 18k ring. That's just stuff that I did because I thought it's better content that way. If you want to condone me for this, do it. I have no idea. I've never heard of the staggering content thing. I mean, I understand what he means by staggering content. Like, he doesn't want to do, like, too much shit in one day. Because, I don't know, maybe he thinks, like, doing a raid is not content or whatever. But it's just not believable. With everything else, People go out of their all way of this other context, it looks super guilty. to So, Larry, thank you for the 14, bro. fucking, Much you love. know, causing problems for something that is just not important, guys. Explain the artist thing. Okay. I addressed it on stream today. This is not my artist. I don't own the skin, and I showed it literally when they sent the screenshots. Not if I didn't know about this screenshot before, my man. But what do you mean? There's no way you wouldn't know about this. This shit came out like fucking 24 hours. You were offline for literally you were offline for 4 days writing the script. What do you mean you wouldn't know about this screenshot? Bro. Like him saying like, oh, I don't have my skin on my artist. Yeah, you could just threw it out. What do you mean? You threw it out after you got caught. And then you went live and now you're saying that's not your artist. When somebody literally screenshotted this artist in your roster with the same skin. Oops. And him leaving the guild. Left guild, John guild, left guild. Quá nhiều. Add John in left. This is his guild, Tea Party, on Baby Yui. Ti bạc ti His cái tên artist, guild á. which he name changed. Oops. Like, yeah, like, bro, it's just, dude, it's just stop lying, dude. Just stop lying, man. Like, how much more lies are you gonna tell, man? What's the point? Mình Just nhớ like- cái tên just- guild Ti bạc ti là cái yeah. guild toàn nữ không à nhỉ? Or is alt And guild, sorry. honestly, Not Tea Party. I don't even know. Are you guys, every single one of you that uses DPS meter, that bosses people, that does stuff, are you guys always standing there and getting Also, wait, why would he leave his alt guild? Like, why? I mean, there's only one reason, right? There's only one reason. But what he should have done, because I don't think he thought it through, he probably should have left the guild before he name changed. Like, yeah. I'm telling you guys, they didn't think this through, man. Like, there's so much shit they just fucking forgot, guys. Like, he's not that smart, bro. Like, he thinks he's smart posting that fake screenshot, but he really isn't. Like, he left behind so many tracks. It's insane. accused of shit and people making up stories, making up screenshots, posting stuff everywhere? Guild Wait, what is this screenshot? Holy fuck, wait. Is this the fucking juice? Yui has white glow or no glow, but this is his artist exact weapon eye level glow. Dude, you guys are fucking crazy, bro. messaging. I was toxic sometimes to people, yeah. And I apologize for Rồi. it most of the Từ time. từ. Messaging. Juice? Rồi. Hai cái hình. Một người thì để màu web, một người thì tắt nó đi. Khó à. Nếu mà cùng để thì dễ phân biệt ai giả ai kia hơn.
Yui has white glow or no glow, but this is his artist exact weapon eye level glow. Dude, you guys are fucking crazy, bro. Messaging. I was toxic sometimes to people, yeah, and I apologize for it most of the time. I apologize most of the time for it. Plus, on top, Maybe I'll think too. that is TOS. Flaming in chat is TOS, guys. Either way. Ah, now he's deflecting about the TOS accusation. Now he says the reason why his guild kicked him, where they listed TOS as the reason, is because flaming in chat is against TOS. Bro, who does he think he's tricking, guys? Hey guys, I don't wanna Like, who do derail you my think stream. you're I'm not a fooling, drama bro? streamer. I Nobody's don't buying care this about except your shit. tier I don't 3 give a shit. subs. I'm not a better player than you. Bro, If you want, what? say what you want. I got carried. Fuck it. I don't give a shit, right? Was it smart? Maybe not. Am I dumb? Maybe I am. Oh, What the no, fuck? it's not a If you maybe. don't want- No, that's not a maybe. That's a for sure, bro. That is for sure you're dumb. Not a maybe. Like, no disrespect, but like, wanna watch me? Don't watch me. you kind of proved it Guys, yourself, man. I'm a grown-ass man. I don't give a shit about this drama. If Yeah, but you give a shit. You're a grown-ass man, but you gave a shit enough to pay 200 euros for a fucking rose in-game over your name, man. Like, please. Like, you're a grown-ass man paying 200 euros for a fucking rose, man. Đúng rồi. Không có ai không có ai, nếu như không phải tin tưởng lắm thì không có ai trả một cái giá là 200 euro cho một cái title vai cát cả. Nhất là bên mấy cái server có dịch vụ như EU hay là cái hay là Na. Rồi cái title 200 euro. decide, and there's a lot of people that were in my community always. If you decided that you don't want to Đúng là có thương hiệu tiền nó khác dữ à. Please feel free, watch someone else. There's a lot of content creators. I hope we can just have positivity. I don't need that. I don't care. I don't give a shit. Okay. I don't know. I just renamed it because I explained it. I don't need to explain that more. Yeah, I mean, he did not explain it, and he also did not address that that artist was not him. And then in this Discord, he said it's not me, except there's literally guild logs of him leaving with the fucking name that he forgot to change before he left the guild. Buddy, you're not that smart. Okay. Where did you get this 200 number? I mean, just go DM Leah. Just say, I want a fucking Hellvigus pilot. She'll tell you 200 euros. Why did he leave the guild? Because if somebody saw him in a guild, they would have been able to see that. First off, he changed his name. Secondly, they would have seen him have the yeah, he just would have been able to be traced, basically, because the character that he did the pilot on was on the artist. Does that make sense? That's why he only left the guild on his artist, because he didn't want to be tracked on that character. Nah, bro. Wait, what is this? Oh, I already saw this. The way. Wait, what is this? I've not seen this. Oh wait, never mind. I saw this too. Okay. Level 7. Stop donut walling. Okay, what is this? This is you. Bro, it's not me, dude. I have personally made arrangements to ensure our victory. Direct manager. What is that? This is destiny. Bro, why are you using these faces, man? Why do them? What the fuck are... How come, wait, how come Tofu gets like the Riz face and I get this fucking scuffed ass like... Nah. This is unjustified, bro. This is fucking unjustified. This one?
Rất me me. Bugged, bro. Thứ nhất là pha tự vả từ chính hình ảnh Photoshop của bản thân. Thứ hai là thay vì rời khỏi guild rồi đổi tên, không, đổi tên nhân vật cho giống số 1 boss thủ, xong rồi out guild. Tất nhiên nhật ký của guild nó có lưu lại tên mà. It happens. I made a mistake. I admitted to it. I'm done. That's it. Okay? Can we play some games? There is even someone going back. He didn't admit to anything. He really didn't, guys. That's the sad part. I would have respected him if he actually just admitted to everything, because at the end of the day, him buying a pilot, it's embarrassing, but it's not the end of his career. It's not the end of this world, right? Like, even if he admits it, his 10 viewers and his 1,200 view bots are still going to be watching him. The problem is he didn't admit, right? That's the problem. Okay. Okay, that's kind of fucked up. Okay, my bad. That was a little disrespectful. This is like, none of this is related, whether he's an RMT or whether he's anything else, I don't care. Whether he's toxic, I don't give a fuck. It's just specifically about this piloting allegation, which is like, you know, his main point of denial, right? I didn't catch that part before, but he's saying his guild is accusing him of breaking TOS because he was toxic in game. I don't know a single person who defines toxic in game in Lost Ark as breaking TOS. In my opinion, breaking TOS means 1, RMTing, 2, account sharing. That's it. That's the only 2 things. Okay. GeForce Chaos Tech. Đó, như bạn này nói rất rõ là ở trong Lost Ark chỉ có 2 cái vi phạm cộng đồng chính là RMT với Serena cao, hay còn gọi là bay lọt á. Còn ví dụ mà bạn share cho đứa bạn bạn chơi thì nó cũng thể quy thành bay lọt. I mean, that is breaking TOS. Yeah, but it's not really a tech. I think it's just a bug that some EU players have, a sleepwalking bug, you know, where your character just sleepwalks into Chaos Dungeon and clears everything with heavy armor 3 and defensive card set. A little bit of an EU bug. Happens. Is Bible TOS? Not really. There hasn't been a single recorded ban against the Bible, so I'm assuming it's not TOS. Like, here's the thing, right? Like, it's, you know, in technically against the TOS, but the reality is, yeah, it's not. No one's gone banned for it. Okay, I already went over the Zeal thing, guys, but like, I don't need to go too much about it because. Giờ nãy là chúng ta qua cái drama của anh chàng Parker rồi nhá. Rồi chúng ta tới cái drama của ATK. Ok, mặc dù là cái chuyện ATK có dùng từ ngữ hơi thô thiển thì nó là chuyện rất hiển nhiên và rất là dễ thông cảm cho một số streamer hiện tại. Nhưng mà cái đoạn mà 2.500 đô để viết một cái Thami Guild, tôi phải nhìn lại với con mắt khác. I already talked about this. Elevator music 10 hours. Yeah, I don't know if you guys want this, man. I'm not playing this shit, bro. It's so bad. Okay, here we go. Here's the first guy somebody shit talking Zeals. Him and Zeals are always a few seconds away from losing over some shit someone said in chat. Zeals insults anyone who says anything he doesn't agree with, and the entire chat will dogpile on that person. Zeal's viewers are a special breed. Hard dick riding mods. Let's see, guys. Okay. We found it. And a guy named Do Work Homework. Okay. Says, when you have any clip of that Zeal is going ham on a viewer other than when he's joking and explains he was joking and apologizes if they were offended. Reddit just loves hating on Zeals because of jealousy, but let me get some clips. Okay. And now what's interesting is let's not look at his user profile again, but this guy comments a lot in this thread. Let's see what else he says. The dick riding is crazy.
And this guy says, HK says, this dead subreddit coming out to attack Zeals when this threat has nothing to do with him isn't crazy. What's worse, hate training a person with zero proof or examples of some streamer minding his business and enjoying his game, and streams every time he goes live, or me sticking up for the truth, aka dick riding. Every time something ATK does bad, Zeals gets mentioned for no reason. And the people who don't even watch Twitch defend Saint and his toxic behaviors cause they think he's good. Lol, same old boring false narrative. Holy fuck, this guy is you know, hard Zeals fanboy, man. Hard Zeals fanboy. It's almost like you know, okay, is there anything else? Okay, let's look at his user. Oh my god. See, this guy's yapping a lot. Look at this. This guy's yapping a lot. Why are KR streamers the most toxic ones? ATK Zeals. Perhaps that's a side effect of playing this game every day for 3 years. It's okay, you're not wrong. Tác dụng phụ I just realized tác dụng phụ của trò chơi này hàng ngày trong 3 năm. Tác dụng phụ nó rất dễ hiểu, đó là cái gì nhỉ? Tác dụng phụ là bạn phải làm daily hàng ngày này, bạn phải chạy homework mỗi tuần này. Nhiều khi nếu là bạn là bot thủ nữa thì bạn còn thêm cái đoạn là kéo bot nữa. Đó, 3 cái thứ này cộng lại trong thời gian dài thì rất dễ làm con người ta trở nên dễ bực tức và toxic. people who watch Zeals on the regular basis says one thing like Zeals not being toxic, and people on the subreddit who watched him for 10 seconds 2 years ago saying something completely opposite. Actual people who watch him daily and defend him get downvoted. People who don't watch him and know hiring about him and his content upvoted. K gotcha. What is absolutely crazy, guys, is there's this thing called redditcommentsearch.com. So you can actually put in somebody's username and then see what their comments are about, right? So we'll put in what is his name? Do work HK, and we can put in Zeals, right? And you can see, guys. This guy has mentioned Zeals 97 times, and not only is it 97 times, but is over the span since 2019, guys. 2019. Look, since before he even started playing Lost Ark. Like, he's either like, there's no way this is like some random fan. There's just no way, because the details he gives out is like way too specific. Theo như cái này nó ghi và theo như bản dịch dưới này thì có vẻ như là cái cái Discord tên là Do Work Homework này á, cái HK, cái Discord HK này á, đó chính là Zeal ấy. Okay, look at this, guys. Hold on. Yeah, we'll look at some of his other comments. Look at this. All I see is him winning and doing well in the raids and the hyper carry. Must be watching with some hate lens and jealousy. Okay. Fact check. He never cut her a 5-4, so this was a whole made up lie. He cut her a 5-5 twice. Again, he doesn't use those kind of words to his viewers. If you got a clip, post it for the record. People need to be held accountable online for things they spew out like this guy's BS. Okay. And then this comment right here. Proves my point, he's not streaming tomorrow. You act like you know his content at all, lol. So, I don't know who this guy is, but he knows Zeal's exact streaming schedule, exactly what he did 5 years ago. 5 years, 2019, he knows everything. He knows exactly what's... Đó, như bạn biết, Zeal bắt đầu live từ 2019 và cái thanh niên này ban đầu được cho là fan cứng của Zeal, nhưng mà không, fan cứng nào người ta khi vừa mới like còn chưa có nổi tiếng mà đã biết trước cái lịch trình, biết trước lịch trình like như thế nào, sao của streamer mình hâm mộ khi người ta không công bố kế hoạch đó ra. He cut for a specific person, right? Fucking like 3 years ago. Very interesting, Very interesting. Okay. Now,
This is not enough evidence, right? It's not. Unless we do something else. Because Zeal's actually has a Reddit account, right? It's Zeal's Ambitions, I believe. Let me see. So now what we want to do is we want to look at his comments, right? On his actual Reddit account. Okay. His last time he was talking about was people like, wait, what is this? Some Daymine shit. Okay. Bro, Loki, this music is kind of jamming. I will be waiting for the clips. Meanwhile, if you just hate me, just say something. No proof in this thread. Like the way he types, guys. Like, just look at it. Look at it, guys. The way he types is like almost exactly the same, right? Like how he uses like periods and shit. Like how he sentences is like how he like structures his sentences. Like he always capitalizes the first, like he always like uses like regular grammar, and not a lot of people on Reddit actually use like proper grammar like this. But not only that, it's like I don't know how to say it, but if you guys like are good at English, then you can kind of tell, right? It's the not paraphrasing, it's the what is it? It's just the structure, like how you like write sentences. Syntax, yes. Thank you. Syntax and formatting, yes. Look. And he usually doesn't end. Wait, hold on. This is the craziest thing, guys. He almost never ends like his last sentence with a period. This is very interesting. Or like he doesn't do it a lot. And on this account, he also does the exact same thing. He adds like period to every sentence, but the last sentence he doesn't add a period. It's just like there's too many similarities, you know what I mean? So basically, guys, the point is, dude, he's actually posting on an alt, and what's crazy is like, look at this comment. Zeals has been the only KR streamer having a blast and been super positive. He's been playing in KR streamer prog and statics and not doomer at all. His prog for Thaemon and Kinda has been very entertaining and positive with absolutely zero negativity and him just laughing or smiling. If he's as trash as this little subreddit make him out to be, why are the biggest KR streamers like Ida? You only Korean streamer having Super Bowl City, Tammy này kia nè. No, sai bậy hoàn toàn. Cái đoạn trước Tammy thì mình không rõ nha. Nhưng mà cái đoạn mà bắt đầu mở cuộc đua Tammy the First của Korea thì cái người được xem nhiều nhất á không phải Zeal, hoàn toàn không phải Zeal mà là một trong 8 người. Rồi. Nốt tự nhiên lúc này ai chi vậy? Đây. Cái thời điểm mà Thami vừa ra mắt á, cái người streamer được coi nhiều nhất. Cái đợt đó mình cũng vừa chơi vừa coi. Cái lượng coi nhiều nhất là bạn này, Greenland này nè. Đó, là người được coi nhiều nhất, bùng nổ nhất ở trên Twitch khi mà cuộc đua Thami bắt đầu diễn ra ở Korea nha. Đây mới là cái người nhiều like, nhiều view nhất. Phải gọi là gấp mấy lần Zeal á, chứ không phải là cái đoạn Zeal giống như là ảo, view ảo. Này mới là người chính nè. Đó, bạn Greenland này nè. Nè đó, nó nói những cái câu con bot này trả lời nè đó. He broke for time and Ekidna nè đó. No. Này mới đúng. Cái gì vậy? Từ từ bạn ơi, mình bỏ qua cái gì rồi?
Hình như mình bỏ cái đoạn đó. Thôi kệ, nó coi lại cái đoạn đó. Đó, đây mới là người được nhiều người quan tâm nhất, nhiều người coi lúc đó nhất. Cho tới 2 tuần sau cũng là bạn này. Mà Zeal thì chắc chắn không có con nào ra lên nè. It's a side effect of playing this game every day for 3 years. It's okay, you're not. And you can see, guys, like there's no way this is like some random fan. There's just no way, because winning and doing well in the raids and the hyper carry must be watching random fan. There's just no way, because the details he gives out is like way too specific. Okay, look at this, guys. Hold on. Yeah, we'll look at some of his other comments. Look at this. All I see is him winning and doing well in the raids and the hyper carry. Must be watching with some hate lens and jealousy. Okay. Fact check. Cái đoạn mà đua Tammy the First, người ta đi tới G3 rồi, bạn Zeal của chúng ta mới ngót nghét tới G2 thôi, không biết ganh tị là ganh tị chỗ nào luôn. Never cut her a 5-4, so this was a whole made up lie. He cut her a 5-5 twice. Again, he doesn't use those kind of words to his viewers. If you got a clip, post it for the record. People need to be held accountable online for things they spew out like this guy's BS. Okay. And then this comment right here. Proves my point, he's not streaming tomorrow. You act like you know his content at all, lol. So, I don't know who this guy is, but he knows Zeal's exact streaming schedule, exactly what he did 5 years ago. 5 years, 2019, he knows everything. He knows exactly what stone he cut for a specific person, right? Fucking like 3 years ago. Very interesting, huh? Very interesting. Okay, now, this is not enough evidence, right? It's not. Unless we do something else. Because Zeal's actually has a Reddit account, right? It's Zeal's Ambitions, I believe. Let me see. So now what we want to do is we want to look at his comments, right? On his actual Reddit account. Okay. His last time he was talking about was people like, wait, what is this? Some Daemine shit. Okay. Bro, Loki, this music is kind of jamming. I will be waiting for the clips. Meanwhile, if you just hate me, just say something. No proof in this thread. Like the way he types, guys. Like, just look at it. Look at it, guys. The way he types is like almost exactly the same, right? Like how he uses like periods and shit. Like how he sentences is like how he like structures his sentences. Like he always capitalizes the first like. He always like uses like regular grammar, and not a lot of people on Reddit actually use like proper grammar like this. But not only that, it's like I don't know how to say it, but if you guys like are good at English, then you can kind of tell, right? It's the not paraphrasing, it's the what is it? It's just the structure, like how you like write sentences. Syntax, yes. Thank you. Syntax and formatting, yes. Look. And he always he usually doesn't end. Wait, hold on. This is the craziest thing, guys. He almost never ends like his last sentence with a period. This is very interesting. Or like he doesn't do it a lot. And on this account, he also does the exact same thing. He adds like period to every sentence, but the last sentence he doesn't add a period. It's just like there's too many similarities, you know what I mean? So basically, guys, the point is, dude, he's actually posting on an alt, and what? Đối với newbie mà đối với những bạn newbie mà tạo biết chơi game mà trong thời kỳ không có event hỗ trợ á, cái các bạn quan trọng là làm collect, cày roster, up live skill lên. Nếu mà các bạn lười đào đất xúc xẻng, hay là các bạn sợ phải đi tranh giành 1 mét vuông 5 thằng đào đất á, các bạn cầm cái liềm lên, cầm cái bao tay lên, đi hái hoa đi nha. Hái hoa nha, không phải hái nấm nha. What's crazy is like, look at this comment. Look at this comment.
Zeal has been the only KR streamer having a blast and been super positive. He's been playing in KR streamer frog and statics and not Doomer at all. His prog for Thaemon and Kinda has been very entertaining and positive with absolutely zero negativity and him just laughing or smiling. If he's as trash as this little subreddit make him out to be, why are the biggest KR streamers like Ida, who is pulling the highest numbers KR side rating with him? Lilka, a huge KR influencer as well. I'm gonna be honest, I don't think a single fucking Zeal viewer even knows who's in a static. And I'm willing to bet. I feel like all this fake news is Zeal's maybe a year ago, but lately he's just been having a blast and joking back and forth with random viewer. If he was so toxic and out of line as Reddit 5 randos say, where are the clips? The cancellations, bans, receipts. Nah, it's 100%. If it's 100, dude, if you check his main account, he says this every single time. Look, source, trust me, bro. I'll wait for any evidence on this. Dude, his most chatted comment is, where's the source? Where's the clips? Look, on his main. Look. Care to give a nào. Nói dày cho dễ hiểu nha. Cái hái bông á, cái bình máu mà được tiêu thụ nhiều nhất, những cái bình máu ở trên chợ được tiêu thụ nhiều nhất á là các bếp thủ tiêu thụ. Các bếp thủ tiêu thụ, tại vì họ là người gánh những đứa còn lại nên họ mới sử dụng nhiều. Nhưng mà cái lượng sử dụng bông hoa, đặc biệt là cái bông hoa mà có cái nền màu xanh dương á, thì không phải là bếp thủ tiêu thụ, mà là những con cá voi khi mà chế ra, khi mà úp vũ khí sai website á, sai hệ thống vũ khí sai á. Như bạn thường thấy là ở trên chợ, cái mục mà order, cái mục mà chain á, cái phần order á, nó sẽ có một cái cục màu trắng, nó ghi giá là mấy triệu gold á. Cái cục đó là thành phần chính để chế ra, để úp cấp cho site weapon. Nhưng mà ngoài cục đó ra thì tất cả những nguyên liệu trong life skill nào có cái nền màu xanh dương cũng là một trong số các nguyên liệu chế ra cái hộp, mà nếu không có cái hộp đó thì không có úp site weapon được. Đó, cái lượng tiêu thụ nhiều đó là các con cá voi nó mua. Rồi, nắm vấn đề chưa? clip? Look. Do you even watch my stream? But he says the exact same thing on his main versus alt. Can you give me a clip of me asking? I will be waiting for the clips. Look, I will be waiting for the clips. This guy's most chatted comment on this account is, where are the clips? Receipts. Look, where are the clips? It's him. I caught him. I caught him. Bro, this needs to be, this needs to be a fucking, oh my god. Saint is hella boring yawn. Yo, somebody's gotta save this, man. Oh my god. Bán trực tiếp đi khỏi chế. About Zeals, and you want him to not be salty or clear his name. Did people really expect F5 to beat Igniter in 2022 August Akon Gate 3? LOL. Okay, let's see what Zeals is saying. Does he ever end a sentence with dun 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 LOL? Look. Do these people even watch my stream before making up fake news? LOL. Captain Jackson isn't even full Esther and third group had no Esther. Why on earth would they even be said? LOL. Bro, it's him. It's him. Guys, there cannot... Về cái vụ drama của Zeal nha. Rồi chúng ta thấy rất rõ nha, là cái tờ thanh niên HK này chính là Zeal ở phiên bản khác. Ví dụ khi mà bạn livestream, bạn dùng ngôn ngữ, bạn dùng lời nói, hoặc là bạn dùng chính ngôn ngữ của nước mẹ đẻ, bạn có thể làm giả được.
Nhưng mà khi bạn dùng tới loại ngôn ngữ thứ hai, mà đặc biệt là khi bạn chat giống vậy nè, bạn comment giống vậy nè, rất dễ để người ta dò ra sự tương đồng và xác nhận đó hai người là một. Còn ví dụ như là như mình đi, như mình từng ở trên Facebook mình là một tính khác, trên Discord mình là một cái tính khác, đó thì khó phân biệt hơn nha. Not be this many similarities in sentence structure and the writing style, guys. It's him, bro. Like, you would have to be delusional to not realize it's his alt account, guys. It's like, there's way too many coincidences. Way too many. Oh my god, dude. This is funny. Holy shit, this is too funny, guys. I'm fucking dying, bro. Boring. Ok, giờ tôi đã hiểu cái meme clip đầu cái video này là như thế này, là hai pha tự quỷ. Oh my god. Clearly hasn't watched Zeals in the last few months. He's the only one that's obsessed and happy with this game. Can't wait to see replies saying how bad he is with zero clips are proof though. There's clearly a clip of ATK going hard multiple times on the subreddit. How come there aren't any of Zeals? Ah, that's right. They aren't the same. Stop grouping them up. Zeal's just minding his own business. Doesn't get into anybody's lane. Just having a blast every stream. Downvotes will come with zero proof or evidence. Also, Reddit just hates people they are jealous of or getting odd W's. And Zeal's like Aspen share the notion that people who use subreddit for Lost Ark are just bottom of the loser archy. And here I am. Yeah, guys, Saint is free to play, not a whale. There is nothing any streamer doesn't know that Saint knows. It's all figured out, bro. Get off Saint. This Reddit just rides one streamer's dick. All the stuff is on Indian, Reddit, Porsche, Powder Snow, and repeated to death, so zero need for Saint in this regard. He doesn't know more about a fight or elixir or any recent system more than anybody really else that covers this game. Downvote all you want, but it's the truth. Oh, there's some comments about Stoops. Let's read these. I can see Stoops defending him by condemning his behavior. If you're a really friend, you defend him and tell him how it is. So, Mr. Ranker, right? Did a statistical analysis, you know? Did a little bit of a statistical analysis on these two user accounts. Over the course of how many days, how many years is this? This is a lot of years, right? So there's two things you guys need to see. The time zones is an excellent match. It is very, very high percentile that he is in the same time zone, these two accounts. The second thing is the closest in time. Đây là cái bảng thống kê nè, cái bảng thống kê của một bạn chăm chỉ chuyên vạch lá tìm sâu nè, đó nó thống kê ra nè. Là cái thời gian của thanh niên Zeal và cái thanh niên HK này bây giờ chúng ta biết là một nha. Đó, cái khoảng thời gian này y chang không? The closest in time post is 48 seconds, guys. 48. That is literally the time for him to type a comment, swap users instantly, and then reply. 48 seconds, guys. 48. And it's not only that, but like you see, there's so many posts where it's like super like close in time. Like what even is this? Carries devouring magic. Like what the fuck is this? Bro, what is this shit, man? Idol heroes. Bro, it's crazy. Like dude, where's the fucking Google Doc? Like somebody has like a 40-page Google Doc on Zeal's like Reddit account. Where is it? I found it. Bro, 3 years ago, Zeal's made a post. Look, 3 years. Beginner's guide what to do first, second week. Sorry, ignore this. It's like I have dark mode. That's why it looks like this, okay? Do work HA. Keep it up, man. You might go with source. At least you aren't one of those who just downloaded the game yesterday and hit adventure rank 11 and making guides. Oh my god. Tự There's mình a Discord? cổ vũ chính mình.
a Discord post he made on his server at 12/6/21 10 a.m. He said, "Did anybody get into Lost Ark West testing? Hit me up." And around exactly the same time, a post from Do Work HK said, "Planning to play this game but wondering about MS ping's effect on gameplay. Is any ping over 100 ms unplayable?" Nah. He posted on the wrong account by accident. He said, "I'm going to be playing from Korea." Haha. Oh my god. Dude, he just... Dude, this is crazy, man. Incorrect. At the top Lost Ark stream in terms of viewership isn't those two. A simple Google search and you get the Zeal's ambitions, the top streamer in the last 8 months. Bro. It's like you said, dude, you can make a random ass Reddit thread with like 5 views, and if you even mention like top streamer is Saint or top streamer is Stoops, he'll just pull up on his alt account. You're wrong. It's Zeal's. Bro, there's no way. Oh my god. Saint? Nah, not Saint. Boring. Yeah, I saw some of his comments. Dude, he compares himself... Oh, I'm sorry, not himself. He compares Zeals to Asmin a lot. Like, he thinks Zeals is the Asmin. He's like Asmin gold level, guys. Bro, what? Guys, don't disrespect. I know Asmin might have shelled out a couple $100,000 for some fake tits from Kaisei, but like, dude, he's a funny guy, man. Okay. Like, don't compare yourself to Asmin. Come on now. That's me. Like, that's true though. They both be paying money for fake tits. They both be paying money. I mean, at least he's getting a real girl. Just saying. But I feel like, dude, anybody reading all of this evidence compiled is like completely, dude, it is. And if you combine that with how he behaves on stream, right? The way he behaves on stream is, if you call him like a whale with no hands, it's a ban. If you disrespect his like skill or whatever, it's a ban. If you like, dude, it's exactly like the profile matches up, guys. It just does. It just does, guys. Look, Trình độ player của bạn Zeal này là thuộc dạng trên trung bình nha, trên trung bình. I can't. Dench, Tiền gắn là chính. Bro, it's him. Like a guaranteed. It's the same. It's like it's literally. Còn trình độ của mình là trung bình trở xuống. How can you be like so? That's kind of bad faith argument because obsessive viewers of Zeals would pick up his lingo and habits. Okay, but like, what about all the other shit? What about like the 40-second difference in posts in the replies to a fucking random ass post in a Genshin subreddit with like 30 likes 4 years ago? What about that? Nah. Also, yeah, he replied and he types the same way in posts 5 years ago before he even started streaming, by the way. I'm pretty sure he was not even streaming. I'm pretty sure he was just doing YouTube at that point. Like, there's no way. He's not a Lost Ark viewer, guys. Wait. Look at this. Also follow Zeal's ambitions, kind of big YouTuber who will go hard with guides and videos that are up to date. He is streaming the game every day on Twitch to answer questions. Same username, Zeal's ambitions on Twitch. He played 60 hours in alpha and on KR server. How does he know? Bro, how does he know? Wait, I don't understand. How the fuck would he know he played 60 hours in alpha? What? What? This guy's a fucking beast. Bro, it says all 3. I saw somebody. Bro, somebody got banned in Zeal's chat yesterday. He said like, "Hey bro, I need some help. I have multiple personality like disorder, and I heard you could help me like you could help me out with that or something." Just got insta per month. You guys are fucking degenerates, man. Like, oh my god.
You guys are actually degenerates. Dude, I watched for like 3 hours yesterday. Just to see like just to see how many people would get permit. I think over like I saw in the span of 3 hours, I think over like 60, 70 people got permabanned. I don't even think I've banned that many people in like 2 years. 80 people. Jesus. Like, dude, man, it's just crazy, bro. Like, it's just crazy. But I will say, like, and this is, you know, normally I listen to big bro Stoops, but Stoops is like trying to like fix like the relationship between like all these streamers and shit. Like, he's trying to be like a fucking mediator, like the fucking US Army, like sending out like troops everywhere around the world and shit. But the thing is, sometimes you just can't solve rifts. You just can't, right? You literally can't, because it's too deep. Like, this issue is way too deep. Like, Stoops cannot solve this because it goes way it goes way further than what he's capable of fixing. Him, like, Zeal's having this like massive ego trip, stroking his own dick on his alt account, and then shit talking. Dude, you guys know Cannon got banned? Hey, Zeal, Guys, yesterday I was watching Cannon stream. He got banned. You know why? Because he told Zeal to suck his fucking balls. He said, Zeal, suck my fucking balls after like I invited you to my Christmas party, you rat. Dude, there's like a clip of that. He said you were shit talking me the whole time. It's funny because like it's a very small thing, but even Zeal shit talked Cannon. I was like, what? Yeah, some guy recommended a very innocuous comment. Somebody recommended like to watch Cannon as a streamer, and then Zeal said, but like something like that guy's boring. He just repeats what everyone else says or something like that. Like, dude, this guy, it's crazy, dude. Bro, he is literally just, dude, he's shit talking everyone, man. Like, he's just firing shots to everyone. Like, why do they deserve that, man? Like, he's a way bigger streamer. He's a way bigger man. Like, yeah, okay, so there is one, like, you guys saw like how there was a comment where he was like talking about like stone cutting, right? Like 5'5". Somebody caught this today on his own YouTube channel. This guy comments a very normal, innocuous comment, right? Okay, the technique is good, can't deny that, but the level of luck required for this to happen is kind of insane. Guys, does this sound like a hate comment to you? Does it? Not, dude, it doesn't sound like a hate. It doesn't sound like criticism. It just sounds like a normal comment, just like a fact. It's just a fact. That's 16 upvotes. It's just the truth. It's not criticism, it's not hate. He's just saying it's lucky. What does Zeal's respond with? And this has to do with her elixirs in general, because I cut 2 more 5-5 for 2 other people after her. Does that require wailing too, or are you just a pissed off, angry, jealous, sad human being? Just curious, but not really. Ivy should be Lost Ark hater, not lover. If people buying gold pisses you off, try another game. I'd rather spend that time and energy to make more money or finding a game or activity that turns you into a lover and not a jelly hater. Bro, it's him. He responds exactly the same. In fact, they even mentioned the same incident about fucking stone cutting or some shit, dude. It's crazy. It's so cringe, guys. Like, it's unbelievable, guys. It's sad. Yeah, I want to hop in call with Stoops later, because yeah, I don't know. I just think like I just think like, you know, like him, like, I want to know his honest thoughts about like Baker and like all that stuff. I'm probably gonna talk to him off stream, right? Because like if he still thinks Baker is innocent, then I mean it's just hypocritical, that, or he's just becoming completely delusional about it, you know. Like, I understand he wants to keep together like a tight-knit like English-speaking community, and also want the same, to be honest. Like, I'm not trying to like incite hate on him, guys. I really am not. It's just that like you did this to yourself, you know. You can't, like, you literally did this to yourself. I'm just the reporter, guys. I'm literally just the reporter. I swear, guys. I'm a positive energy streamer. What can I say? I am so disingenuous. I mean, Stoops is honestly just a nice guy. Like, he doesn't want to start drama.
He tries to stay away from it, but even him, like, he went on Zeal's pretty hard, man. Like, he did. And dude, I actually, bro, there's a photo of me and Zeal's and ATK and Memo eating like Korean barbecue together on Instagram, like the last time I came to Korea, which was like last year in June, dude. Like, honestly thought he was like chill, man, you know? But it's just kind of fucked up, like, you know, to know that the guy you hung out with, you had food together, you hung out, went to karaoke, all that shit, is just on an alt Reddit account shit talking you behind your back. Like, if I found out, like, okay, I'll use Tofu as an example because Tofu is like my good friend. Tofu knows I'm a fucking beast, or at least I think he knows, right? If I found out behind my back he was everywhere in the call and he's like, Legali is fighter Gunslinger. Gunslinger's OP, but he sucks and has no hands, fucking noob. Oh my god, his ego's so big even though his class is so OP and he only gets fighter. I would get fucking mad. I would be pissed. Like, if he was doing that. Like, not in a joking way, but like you can see like his comments from Zeal's, it's not like this. Dude, it's fucking crazy. Like, there's one comment that is super crazy. Wait, hold on, where is it? ATK literally made a girl cry in the raid and cut herself. Dude, this guy is trying to take other people down, like, hard, guys. He is being extremely, like this would be the equivalent of like a hate thread being made on me on Reddit, and then Tofu goes on there and is like, yeah, by the way, Legalia is, you know, a Jax main. Like him just like making up shit or whatever, you know. Like, it's just fucking sad. Bro, like, look. He types exactly the same. Look this. Fact check, he never cut a 5-4, so this is a whole made up lie. He cut her a 5-5 twice. Again, he doesn't use those kind of words to his viewers. If you got the clip, post it for the record. People... I cut 2 more 5-5 for 2 other people after her. Does that require willing to, or just curious? Bro, he sentences... I don't know. He sentences a structure. Like, it's so weird the way he types. It's almost like in his, like, keyboard or whatever, he has, like, a maximum typing capacity of, like, 9 words in a sentence. Like, do you guys notice this? It's like per sentence, he has a maximum capacity of, like, words. And then he has to end a sentence, like... Look. He has to end a sentence after, like, a certain amount of words. Bro, it's so weird. I don't know. Evidence that Duwork HK is him. I mean, you are fucking blind if you can't see it. Just like the syntax, the writing style, the age of the post comment history dating back 5 years on like irrelevant shit before he even became a YouTube creator. All of that combined with the time zone match, as well as a 40-second span in reply. Also, one time he got caught replying on the wrong account. Right here. Actually, I'll just show this before I peace out. This is kind of the big one. Oh, there is one post. I mean, maybe Saunters can just find it. Basically, there was one post where he made a YouTube video and then like he made a comment trying to explain the YouTube video, right? But he forgot that he swapped accounts. So he left that comment on Duwork HK, like explaining the video, but it was posted under Zeal's Ambitions. Like, it's just so cringe. Like, it's just super cringe, guys. Waiting for Thamide? Can't I love Lost Ark? I mean, dude, there's nothing to do, guys. There's nothing to do, but like, I didn't start this drama. Like, this shit just started within the last, like, it just started with ATK, and then like, the funny thing is the ATK drama incited Zeals to go on his alt account and start like defending himself, which literally he ratted himself out by doing that, right? Like, because he just had small man energy. Like, he couldn't take the criticism. People were criticizing him on Reddit. He couldn't take it. He had to defend himself on his alt account. Oh, Uni, I'm not involved in this. I'm drama free. You never know. What is the fuse cause they stopped playing with each other? So the backstory is that there was that drama and shit, but then also
because they took so long to clear Extreme Vaulton, what I heard is Saint, Tofu, and Lustboy ended up leaving because they thought that group was one, gonna have a DPS problem, and two, because Stoops got in, you never know. What is the fuse cause they stopped playing with each other? So the backstory is that there was that drama and shit, but then also because they took so long to clear Extreme Vaulton, what I heard is Saint, Tofu, and Lustboy. Tofu, Lustboy. Theo mình nhớ thì bộ ba này có hình như là trong một cái team, trong cái team Tammy the First hạng 2, team Tammy the First hạng 2. Đâu rồi? Team này nè, theo mình nhớ đó, bộ ba đó là thuộc cái team này. Nhưng mà sau khi mà cái team này lên bảng á, thì cái team 2 này bắt đầu lục đục. Team 2 này bắt đầu lục đục và thay thế một số thành viên DPS. Nếu như mình hiểu đúng là cái bạn này đang nói đến cái drama đó nha. We ended up leaving because they thought that group was one, gonna have a DPS problem, and two, because Stoops got injured and couldn't participate in their Thaymine static anymore. And originally it was going to be a content party, right? But let's be honest. If you put together Saint, Lustboy, Stoops, and Benji in one party. Did I say Stoops? No Stoops. Without Stoops. Is anybody actually going to talk? Bro, the VC is going to be fucking silent, man. Like, without Stoops, it's not going to be content anymore. It's just going to be like, I think Saint and Lustboy are definitely more serious raider types, right? We can all agree on that. That's just their stream and raiding personality. They don't want to get jailed. So like, if they were in that group and then also with MJ. Bỏ tù ở đây là Zeal nha. Bỏ tù ở đây là Zeal. Có nghĩa là bây giờ mà trong bộ tứ Setome, Stop, Lustboy với lại Tofu, bây giờ mà bỏ Stop đi hoặc là cho Stop đi với team ngoài, rồi coi ông tướng Stop có livestream nói chuyện vui vẻ được không? Sure là không rồi. Tại vì đi búp thì làm sao bạn biết bạn Zeal như thế nào, mà nhiều khi bạn chọn team kỹ lắm rồi bạn vẫn Zeal, và từ đó nó phát sinh ra những cái tâm lý rất là ức chế nha. And then with like Zeal is doing like whatever the fuck he's doing, you know, like he says so himself, he's a fucking beast, like you know, Zeal is a fucking beast playing every rotation right. Like the only reason Saint got Cool Fighter MVP is because Zeal's let him, right? Like if you know all whatever, right? The whole point was without Stoops being there because of his injury, it's not going to be a content party, so that's why they broke up. Now after that, specifically that incident with Zeals and ATK, why they have beef is because of that drunk girl, right? According to Zeals, they were doing a con, right? According to his alt account, Zeals got 35% MVP all gates, according to Do Work HK, right? Right here. ATK got super toxic, which led to her getting death threats to her and her parents from in-game chat after having a few drinks after she had a recent breakup with her boyfriend. Zeals tried to keep it positive and did 35% damage each gate to make sure they cleared without retries and apologized after. ATK left Discord so fast he never heard the apology, but 3,000 of Zeal's viewers did. ATK later whined Zeals didn't apologize when he was the one who haughtily left Discord. So this is the drama. This is what happened, right? He brought a girl that was drunk, that was, you know, depressed after a breakup, and then like ATK is like getting mad, you know. He got mad. He was about to. ATK was being very toxic. I'm not gonna comment on this because I was not there. I'm sure a lot of you guys in the chat know better than me, but anyways, this is
the background of why they had drama. And then there is also other weird drama between Foss and ATK that I heard. Like, it's just weird, guys. It's like, bro, I was like, I shouldn't even be saying this on stream. I really shouldn't. But you know what? Fuck it. Like, I was like, okay, we were at a hookah bar, right? We were at a hookah bar. And then... No, I shouldn't say it. I shouldn't say it, guys. Yeah, I should say it. Okay, yeah, I'm not saying it. I'm not saying it. Nah, dude, I respect Foss too much, bro. Foss is actually such a chill dude. And he's helped me out. I'm not gonna leak. Bro, Foss is such a chill dude, man. Okay, fine. I'll say it. Okay. Apparently, Foss was saying that, like, he was not allowed to come to any IRL hangouts that that Albert was in, like ATK was in, because apparently, like, he, like, ATK like had some beef with him or some shit. He's like, bro, you never show up near me again. I mean, that's it. It's not that big of a deal, but like, it's just crazy, dude. Actually, you know, experience out a decent amount, I think, in Korea. I'm sure, like, he will talk about that eventually, you know. If this goes further, like, if this goes even crazier and, like, you know, Zeal doesn't, like, you know, acknowledge this shit, I'm pretty sure Stoops is gonna leak everything. Guys, I think he's gonna leak everything. He already told me everything in Discord, but I'm not gonna say it, okay? Stoops will leak everything, guys. No, I have no idea the background. I have no idea. But yeah, I mean, that's the summary, guys. So it's just, yeah, the Baker allegations, are they true? Yeah, they're 100% true. And because he actually, you know, experienced out a decent amount, I think, in Korea. I'm sure, like, he will talk about. But yeah, I mean, that's the summary, guys. So it's just, yeah, the Baker allegations, are they true? Yeah, they're 100% true. And he's trying to cover, it's just bad cover up. Like, there's just so many tracks left over. You guys can watch the VOD. I covered pretty much everything, the YouTube stuff. The Zeal stuff I already talked about. It's just, you know, shit talking your friends, or like people who think you're friends.